Naomba tuinuke sasa wote kwa pamoja ili tumpokee mgeni wetu rasmi. Rasmi naomba tuletee mgeni wetu. Asante sana mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naomba sasa tuketi kwa pamoja na wote tunaweza kuketi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamani, mbona bado kama hatujachangamka na mchana tayari tumekula lunch? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Waziri wa Afya na Maendeleo ya Jamii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Mheshimiwa Dr. Faisal Ndugange, Naibu Waziri wa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi wa Marekani Mark Bethel, Mwakilishi wa World Bank Dr. Omari Chilo, Rais mwenye ara ndogo na mwanzilishi wa Tanzania Health Summit, hongera sana kwa kazi nzuri na leo kutukusanya hapa pamoja katika jambo hilo. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mataifa hapa Tanzania tukiwepo Zanzibar, wakurugenzi wa taasisi za serikali na taasisi binafsi mliopo, nikitambua pia maafisa wakuu wa serikali zetu mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, maafisa wetu wa afya, wabunifu na watafiti wote tuliopo pamoja, ndugu zangu waandishi wa habari wenzangu, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Habari za mchana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, karibu katika shughuli yetu, shughuli muhimu ya ufunguzi wa mkutano wetu huu muhimu sana ambao unawakusanya wataalamu wetu wa afya, wabunifu, lakini watafiti kwa dhamira kuu ya kuhakikisha tu wa Tanzania tunakuwa na afya ili lengo ambalo mnalo nyinyi viongozi wakuu mliopo la kuiendeleza nchi yetu liweze kufikiwa. Bila ya afya tunakubaliana kwamba hakuna taifa ambalo litapiga hatua yoyote ile. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, naomba sasa uniruhusu ili nipitie utaratibu wa shughuli hii kama tulivyopanga. Muda mfupi baada ya kumaliza utaratibu huo, tutawaalika viongozi wetu wa dini kwa ajili ya kutuombea na kutufungulia shughuli yetu hii kwa maombi maalum. Ninaamini kupitia maombi hayo tutakuwa salama na mafanikio au malengo tuliyoyakusudia tutayafikia kwa asilimia zote 100 au na zaidi. Lakini baada ya hapo, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tutakuwa na nafasi ya kutambuana hapa japo kwa uchache. Kama tunavyojua, hili ni jambo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuna wengine ambao wanatoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni muhimu kufahamiana kwa nini wapo hapa kutoka katika taasisi hizo. Hivyo basi tutakuwa na utambulisho nikiwa na maana hiyo, lakini vile vile tunajua mambo na watu. Hatuwezi kufanya shughuli peke yetu bila kushirikiana na watu wengine. Nikiwa na maana basi kwa namna ya kipekee kabisa tutawaalika hapa maafisa wakuu na watendaji wengine wakuu kutoka taasisi ambazo tutaziwasilisha hapo baadaye kwa lengo la kusikiliza ama kusikia taarifa fupi kutoka kwao.
Lakini mheshimiwa, kama unavyojua, tunahitaji ufahamu wa kina. Wengine si wataalamu wa afya, sisi tunawategemea wataalamu wa afya ili watupe taarifa muhimu ambazo tutazitumia katika siku zetu za kila siku. Kama unavyoona huku juu, tumeandaa utaratibu maalum. Tutakuwa na panelists muhimu ambayo itakuwa na mada muhimu na watatuwasilishia mbele yetu kwa pamoja, na tutafahamu kwa leo nini ambacho wametuandalia. Lakini kama hiyo haitoshi, mheshimiwa makamu wa pili wa rais, wewe unajua, nasema mgeni lazima umkaribishe na umkirimu. Tumewaandalia burudani leo hapa wageni wetu, ngoma yetu ya asili ambayo tutaiwasilisha baadaye hapa mbele yetu. Tutacheza pamoja, tutaburudika pamoja kama ukaribisho, na baadaye tutaingia katika utaratibu mwingine. Mheshimiwa, naomba niruhusu wakati huo utakapofika pia nitaje utaratibu huo. Kwa sasa tuokoe muda wetu vizuri. Naomba tu ni mkaribishe Sheikh Hamad Nasor Khamis ili atusomee dua na baadaye ajiandae dada yetu Kezia Samuel vile vile kwa ajili ya sala. Sheikh, tafadhali karibu, wakati ni wa kwako, utuombee dua. Mheshimiwa mgeni rasmi, Allah kuhifadhi na kulinde wewe pamoja na wasaidizi wako. Naomba ruhusa kuomba dua inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata amurina, Allahumma arzuqhum bitanatan salihah, Allahumma arzuqhum bitanatan salihah, Allahumma yidhum bil haqqi wa yidil haqqa bihim, Allahumma yidhum bil haqqi wa yidil haqqa bihim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana, Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Shukran, jazakumullahu khair. Tunakushukuru sana Sheikh Hamad Nasor Khamis kwa dua. Naomba sasa nimkaribishe dada yetu Kezia Samuel kwa ajili ya sala. Ndugu mgeni rasmi, ndugu mabibi na mabwana, naomba tufunike macho yetu tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya mchana huu wa leo. Asante kwa ajili ya neema yako, umetuweka mahali hapa, umetupa uzima na afya njema. Asante kwa ajili ya Tanzania Health Summit, siku ambayo tulikuwa tukisubiri, umetupa kuiona. Bwana, tunakushukuru. Tunajikabidhi kwako tunavyoenda kuanza. Tunaomba ulinzi wako, tunakataa kila changamoto au hali yoyote ambayo haifai mahali hapa, bali tunaomba utetezi wako ukawe katikati yetu, kukawe na amani na jambo hili likaanze na kuisha salama. Tunakushukuru kwa sababu upo na unakwenda kuwa pamoja nasi. Tumeomba hayo katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante sana dada yetu Kezia Samuel kwa sala. Asante. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, tunajua leo upo hapa ukimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na ni matumaini yetu kwamba mambo yetu yatakwenda vizuri. Mheshimiwa, kama unavyojua, huu mkutano sio mdogo na ni mkutano wa kitaalamu zaidi. Leo hii hapa nitakuwa pamoja na dada yetu mpendwa ambaye na yeye atatupa vile vionjo vizuri kidogo wakati wake utakapofika. Dada yetu Dolo Rotha, naomba uinuke hapo uonekane ili utakapokuja hapa wasikuone mgeni. Tutashirikiana naye kwa karibu sana katika hatua hiyo. Mheshimiwa makamu wa pili wa rais, sasa baada ya utaratibu huo
naomba nimwaliki hapa Dr. Grace kwa utambulisho na ukaribisho kwa ujumla. Dr. Grace, tafadhali karibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Afya Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nitambue uwepo wa manaibu waziri wetu wa afya pande zote mbili, Zanzibar pamoja na bara. Lakini pia napenda kwa nafasi hii nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wakiwepo waheshimiwa mabalozi ambao wameungana pamoja nasi, na kwa namna ya pekee sana natambua uwepo wa Dr. Omar Chilo ambaye ndiye rais wa Tanzania Health Summit, na vile vile naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa board ya Tanzania Health Summit. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya pekee naomba pia nimtambue mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika ambaye pia tuko pamoja naye hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, natambua pia uwepo wa viongozi wetu wa dini ambao tuko nao hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya wajumbe wa bodi ya Tanzania Health Summit. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa board kuweza kuwakaribisha kwenye tukio hili kubwa ambalo tumekuwa tunafanya kila mwaka, na leo tumepata neema ya kulifanya tukio hili tukiwa hapa visiwani Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze pia nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai na afya ya kuweza kukutana mahali hapa, lakini pia kwa namna ya pekee sana nichukue nafasi hii kukushukuru wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kuwa pamoja nasi. Tunatambua viongozi wetu wa kitaifa, ratiba zenu ni ngumu, lakini tunashukuru kwa heshima hii kubwa ambayo umeweza kutupatia Tanzania Health Summit. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu ni wa 11. Imekuwa ikifanyika mikutano hii kwa takriban miaka 10 iliyopita, na leo ni mkutano wetu wa 11. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano wa mwaka huu unaleta fursa ya pekee ya kutafakari safari yetu ya miaka 11 katika Tanzania Health Summit, mafanikio ambayo tumeyapata pamoja na kuchochea maono mapya kwenye maendeleo ya sekta ya afya nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania Health Summit tangu kuanzishwa kwake mwaka 2014 imepiga hatua kubwa sana ambayo imeweza kuimarisha mfumo wa afya nchini Tanzania na kuleta mabadiliko ya kweli katika sekta ya afya, lakini pia mabadiliko makubwa kwa Watanzania kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitaongelea mambo machache ambayo kama bodi ya Tanzania Health Summit kwa kushirikiana na serikali pamoja na wadau wengine wa maendeleo tumeweza kuyafanikisha katika nchi. Swala la kwanza kabisa ni uanzishwaji wa jukwaa hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa jukwaa la Tanzania Health Summit tumeweza kufanya mikutano hii na kuwaleta pamoja wataalamu mbalimbali wa afya kutoka ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme mkutano wa leo umevunja rekodi kwa sababu huwa tunapata washiriki kati ya 800 mpaka 1000. Kwa hiyo tunaona ni mafanikio makubwa sana. Lakini vile vile mkutano huu au summit hii ya Tanzania Health Summit imekuwa ni chachu ya kuleta maboresho hasa katika eneo la teknolojia. Mheshimiwa mgeni rasmi, afya inabadilika kila siku. Hatuwezi kuendelea kufanya afya ile ile ya kila siku. Kwa hiyo Tanzania Health Summit imekamata sana eneo la teknolojia ili tuweze kuleta mabadiliko katika sekta ya afya kwa kasi na mabadiliko ambayo ni endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la pili ni uendelezaji wa utafiti na ubunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanza kwa Tanzania Health Summit tumeweza kupata tafiti zaidi ya 1500, na katika tafiti hizi 1400 zimeweza kuchapishwa kwenye majarida mbalimbali ndani na nje ya nchi.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kinachotupa faraja zaidi ni kwamba machapisho haya mengi yanatoka kwa wataalamu ambao ni vijana. Kwa kweli tunajivunia sana wataalamu wetu wa afya ndani ya nchi ya Tanzania ambao wameendelea kuonyesha uwezo mkubwa ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la tatu ni kuimarisha uwezo wa vijana kwa maana ya youth capacity building. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu mwaka 2019 Tanzania Health Summit imeweza kuwajengea vijana uwezo katika program ambayo tunaita Youth Capacity Building Program. Zaidi ya vijana 250 wamepata mafunzo ya kitaalam na zaidi ya vijana 50 wamepata ajira rasmi. Na tumefanya warsha mbalimbali takriban 22 ambazo vijana hawa walikuja kuwasilisha bunifu zao ambazo wameweza kuzifanya, na baadhi ya bunifu hizo Mheshimiwa mgeni rasmi zimeweza kuleta matunda makubwa sana. Wengi tunafahamu kuna wataalamu wa afya ambao wamegundua vifaa mbalimbali. Bunifu nyingine umekutana nazo pale nje, vifaa vya kusaidia wamama watoto wachanga kupumua, vifaa vya kusaidia wazazi kuweza kujifungua katika mazingira salama. Yote haya ni mafanikio ya Tanzania Health Summit. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la 4 ambalo napenda kulizungumzia ni swala la utoaji wa tuzo kwa watumishi wa sekta ya afya ambao wanafanya kazi vizuri sana na linajulikana kwa jina la Healthcare Awards. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwake tunao watumishi takribani 16 ambao wamepewa tuzo mbalimbali. Mchakato wa kuwapata huwa ni shindanishi kweli kweli, kwa sababu unaanzia kule chini, unapanda, wanashindana katika magrupu mengi mpaka tunakuja kupata washindi, na wameweza kupewa tuzo mbalimbali. Na tumefurahi sana kwa sababu hasa sekta binafsi sasa hivi ndio imechukua hili eneo, wamekuwa wakiwapa tuzo mbalimbali watumishi mbalimbali wa sekta ya afya ambao wanaonekana wamefanya vizuri, na hili kwa kweli ni eneo ambalo linaleta motisha kwa watumishi kwa sababu wanaendelea kujituma kwa ari kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la 5 ni kuunganisha watumishi wa sekta ya afya na fursa za kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza kuwaunganisha watumishi mbalimbali. Kuna ambao wamepata ufadhili wa masomo nje ya nchi, kuna ambao tuzo hizo tuliweza kuwasaidia kuandika maandiko yao wakaenda kuyawasilisha katika nchi nyingine na katika majukwaa makubwa zaidi ya kimataifa. Na kundi hili limechukua wauguzi, limechukua madaktari, wataalamu wa vifaa tiba, wataalamu wa maabara, wote wameweza kufikia hatua hiyo na wamekwenda nje ya nchi na wamefanya vizuri. Nakumbuka muuguzi mmoja katika wale ambao walikwenda alikuwa ni kati ya wataalamu 7 ambao walichukuliwa dunia nzima. Alikuwa ni muuguzi kutoka Tanzania katika hospitali yetu ya Mloganzila pale Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya yote, Tanzania Health Summit tunajua kwamba tunalo jukumu kubwa la kuendelea kushirikiana na serikali katika kuboresha huduma za afya. Na eneo kubwa ambalo tumelichukua na tunalifanyia kazi kwa sasa hivi kushirikiana na serikali ni eneo la bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, yote ulioona hapo nje, kama Watanzania hawana uwezo wa kutumia hizo huduma, basi maboresho yote ambayo tumeyafanya hayatakuwa na maana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuichukua ajenda ya bima ya afya na kuipa kipaumbele. Na Tanzania Health Summit tunaihakikishia serikali yako kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja, na sisi tumeshaona eneo letu kubwa ni kwenye eneo la kutoa elimu. Kwa hiyo tutashirikiana na serikali kuendelea kutoa elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapomalizia kwa namna ya pekee tena kwa niaba ya board ya Tanzania Health Summit, ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa washiriki wote, serikali pamoja na sekta binafsi, wafadhili wetu kutoka ndani ya nchi, lakini pia wafadhili wetu wa kimataifa kwa ushirikiano mkubwa ambao wametuonyesha katika makongamano yote ambayo tumeyafanya. Na tuna imani kabisa kama board ya Tanzania Health Summit kwa pamoja tunaweza kuleta mabadiliko makubwa zaidi na kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anapata huduma bora za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema maneno hayo, tunakushukuru na asante kwa kunisikiliza. Asante sana Dr. Grace Magembe kwa niaba ya board. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa uturuhusu tuweze kumkaribisha rais mwenye ara ndogo wa Tanzania Health Summit. Rais huyu ukimwangalia ni kijana mdogo sana lakini mwenye maono makubwa sana.
kama tulivyoelezwa na kwa niaba ya board, huu ni mwaka wa 11 tangu THS ianzishwe, na kwa kweli mambo mengi yamefanyika. Basi tunaomba atakapokuja hapa mbele kwa ajili ya kutoa few remarks, pia atatuonyesha presentation akitueleza tulikotoka mpaka tulipo kwa mwaka 2024 mpaka sasa, na baada ya hapo pia tutamuomba awakaribishe wale wafadhili wetu wakubwa ambao wamefadhili mkutano huu ili waweze kusema maneno yao machache. Karibu sana Rais wa THS. Jamani, a round of applause kwa Rais wa THS. Karibu. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Abdullah, ambaye unamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Napenda nimtambue Mheshimiwa Waziri wa Afya wa Zanzibar, Mheshimiwa Nasoro Mazrui, Mheshimiwa Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jandista Muhagama, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais TAMISEMI, unamwakilisha Waziri wa TAMISEMI Dr. Festo Ndugaga, Mheshimiwa Hassan Hamis Hafidh, Naibu Waziri wa Afya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Napenda niwatambue waheshimiwa makatibu wakuu wote na manaibu wakuu ambao wamehudhuria katika hafla hii. Vile vile niwatambue bodi ya kurugenzi ya Tanzania Summit ikiongozwa na Dr. Chaku Alfan ambaye pia ni mmoja wa wawakilishi wa Tanzania Health Summit. Nimtambue Dr. Mazaba, mkurugenzi Africa CDC kanda ya Afrika Mashariki, Dr. Ndunguli, Dr. Muhammad, waheshimiwa mabalozi, balozi wa Marekani Michael Bato pamoja na balozi wa Oman, viongozi wa serikali ambapo mliopo hapa, wakuu wa taasisi, viongozi wa dini na washiriki wote. Itifaki imezingatiwa. Naanza kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya management ya Tanzania Health Summit, ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hasa kupitia Wizara ya Afya pamoja na Wizara ya Biashara na Utalii, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Zanzibar na Wazanzibari wote kwa kujitolea katika kuhakikisha mkutano huu wa 11 unafana kwa mafanikio makubwa sana hapa Zanzibar. Pia napenda kuwashukuru kwa dhati kabisa Wizara ya Afya Tanzania Bara, Ofisi ya Rais TAMISEMI, THS, CSC, BAKWATA kwa kuendelea kushirikiana nasi kutokea mkutano huu ulipoanza mwaka 2014. Kwa kweli najisikia faraja sana kuona viongozi wa taasisi hizi wakuu wakishiriki kikamilifu katika kongamano hili. Shukrani za dhati ziende kwa board ya Tanzania Summit chini ya uongozi wa Dr. Chaku Alfan, mkurugenzi mtendaji wa THS ambaye pia ni mmoja wa wakilishi wa Tanzania Summit. Kwa kweli najisikia faraja sana kufanya kazi na Dr. Chaku, na kwa bahati mbaya leo hakuweza kufika baada ya kupata taarifa ya kifo ya mzee wake ambaye alifariki jana. Ningependa pia kutambua mchango wa kamati ya maandalizi ili ya kitaifa ya Zanzibar, ukaribisho wa Mheshimiwa Waziri wa Afya pamoja na katibu mkuu wake na wakurugenzi. Kwa kweli wamekuwa na ukarimu sana kama Wazanzibari wengi walivyo. Shukrani za kipekee ziende kwa timu ya utendaji, yaani secretariat. Ningependa kwa dhati kabisa kuwataja majina sekretariati yangu kwa kutoa mchango mkubwa sana kufanikisha jambo hili. Naomba nimtambue Mr. Arnold Kaihula, Nsiande Urasa, Chayoa Yateri, Edgar Kasano, Valentine Simon na wengine wengi. Wamefanya kazi kubwa sana na naomba tuwapigie makofi mengi kwa pamoja. Vile vile napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa steering committee na volunteers kwa mchango wao mkubwa.
ambao umeweza kufanikisha jambo hili. Nitambua umuhimu wa wadhamini na washiriki wote wa mkutano huu. Kwa kweli bila michango yenu isingekuwa rahisi kwa sisi kufanya kazi na kufanikisha jambo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu wa 2024 Tanzania Summit imevunja rekodi kwa kuwa na washiriki wengi zaidi, hasa wakiwemo vijana takriban 250. Tunazo tafiti zaidi ya 190 ambazo zitawakilishwa katika mkutano huu na vile baadaye kuwa published katika international journals. Tunajivunia kupokea wageni wengi wa nchi mbalimbali zaidi ya 200 kutoka katika mataifa 20 tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu una session takriban 61 kwa maana ya mijadala 40 ya afya kutoka taasisi mbalimbali sambamba na workshops or training 4. Na pia kutakuwa na kongamano la kwanza kabisa la vijana kwa maana ya PEPFAR HIV AIDS Youth Conference ambao utakutanisha vijana zaidi ya 120 likijadili kuhusu kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi ambayo yameweza kushaimiri katika nchi yetu. Na kongamano hili linafadhiliwa lipo chini ya ubalozi wa Marekani. Katika mkutano huu tutatoa tuzo za wahudumu wa kada mbalimbali katika sekta ya afya, tukianzia na ngazi ya community health workers, manesi, madaktari, wafamasia, maabara na wakuu wa vituo vya afya. Pia kutakuwa na tuzo za HIV AIDS zinazoratibiwa kwa ushirikiano wa PEPFAR Tanzania. Tutakuwa na tuzo ya kumbukumbu ya kisayansi ya Dr. Mwele Malesela na tuzo ya ubunifu katika afya, yaani Chia Healthcare Innovation Award. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili litaandamana na maonyesho ya kazi za mashirika mbalimbali 62 pamoja na matukio ya kijamii kwa maana social events yenye burudani ya moja kwa moja ya muziki wa taarab hiyo kesho. Nina imani kuwa mkutano huu tutajifunza na tutajadili mambo mengi zaidi ya afya na kutolea utatuzi baadhi ya changamoto tulizonazo katika sekta hii ya afya. Kwa mara nyingine tena, napenda kutoa shukrani zangu kwa washiriki wote kwa kuwa sehemu ya Tanzania Summit 2024. Lakini kabla sijaondoka katika jukwaa hili, nichukue fursa hii kuwakaribisha wadhamini wetu wakuu ambao ni THS ikifuatiwa na Sanofi pamoja na Farm Access ambao watakuja hapa mbele kutoa presentation zao za dakika 5 kwa ajili ya watu wetu kuweza kusikiliza. Labda tu ni MC amesema nitafanya presentation kwa ajili ya kuonyesha 10 years of Tanzania Summit. Nadhani presentation ile imefanywa na Dr. Grace Magembe. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana President wa THS. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima yako tunaomba tuwakaribishe wadhamini wetu wakuu. Tunaomba representative wa THMS kwa dakika 5 ili uweze karibu sana. Tunaomba Sanofi ajiandae. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndo wafadhili wakubwa sana. Watu wote waliomo humu ndani wamesupport sana huduma hii, lakini karibu. Honorable Vice President of Zanzibar, Hemedi Suleiman Abdullah. Honorable Nasro Mazrui, Minister of Health, Zanzibar. Honorable Jenista Mhagama, Minister of Health, Tanzania. I recognize also other invitees who are here today not mentioned in my It's great pleasure to be here today celebrating yet another successful Tanzania Health Summit. Over the past 11 years, this summit has not only grown in size and influence,
but also has become a beacon of progress and innovation for the health sector in Tanzania. It has played a pivotal role in uniting healthcare stakeholders, providing a platform for critical discussion and a showcasing groundbreaking innovation that address our nation's healthcare and challenges. At TINDWA and Medical Health Services, we have witnessed firsthand the growth of the summit, from a modest gathering healthcare to a professional and to an influential event it has become today, attracting both local and international stakeholders. Tanzania Health Summit has become a catalyst for positive changes in our sector, promoting collaboration between the government, private sector, and development partners. It has fostered an environment where we can share ideas, strengthen partnership, and collectively contribute improving the healthcare system across the country. TINDWA Medical Health Services is a platinum sponsor of this transformative event for the past 11 years. We at THS are proud to stand alongside Tanzania Health Summit in driving healthcare innovation and service delivery in Tanzania. Our sponsorship and involvement in this summit align with our deep-rooted commitment to advancing healthcare across the nation. This platform not only allows us to showcase our services and contributions, but also enables us to learn from fellow stakeholders and continue our mission of healthcare excellence. So, on behalf of TINDWA Medical Health Services, I am honored to stand before you today at this prestigious event. TINDWA Medical Health Services is proud to continue supporting this impactful platform that brings together the brightest minds, visionaries, and leaders in healthcare from Tanzania and beyond. But what is TINDWA Medical Health Services? TINDWA Medical Health Services was founded in 2009 by our Visionary Managing Director, Dr. Chaku Halfan, with the mission to lead and innovate in healthcare across East Africa. What began was just Tanzania Healthcare Promoters Consortium with a focus on public awareness for emergency medical conditions, evolved into a diversified healthcare organization, and now offering comprehensive services spanning the medical and health services spectrum. We are now providing emergency medical services, occupational health and safety services, waste management solution, medical supplies, and also community and remote clinics, as we have a polyclinic located at Mikosheni, just around the Institute of Tax Administration in Dar es Salaam. Our way forward is to look ahead, recognize the importance of continued collaboration between the government sector, the private sector, and the international partners. We humbly propose the following initiative to the government. One, strengthening public-private partnership. The government could consider enhancing PPP models, enabling companies like THS to expand medical waste management services to rural hospitals and clinics, which often face challenges with the environment, regulations, and also sustainable waste disposal. Secondly, incentivizing local production. With the rise of local industries, we propose additional tax incentives for medical manufacturers and suppliers in Tanzania. These will reduce the reliance on imports and encourage local production of essential medical supplies and equipment, thereby improving both affordability and the availability of the items. Third, digital health expansion. As we enter the digital age, it is crucial that telemedicine services are scaled across the country. With the government support,
Tindwa Medical Health Services can extend its telemedicine platforms to remote areas, ensuring that healthcare access is not limited by geography. Fourth and last, support healthcare worker training. Tindwa Medical Health Services is committed to training healthcare workers, and we recommend further government support for accredited training programs in the emergency medical services and occupational health. This will ensure that Tanzania has a sustainable pipeline of qualified professionals ready to respond to both domestic and global healthcare challenges. My conclusion is, as we gather here today, let us remember that challenges facing healthcare are opportunities for innovation, collaboration, and progress. At Tindwa Medical Health Services, we are proud to be part of the solution, and we are excited to continue working hand in hand with the government, healthcare professionals, and all stakeholders to build healthier and more resilient Tanzania. Lastly, I would like to express our deepest gratitude to Her Excellency Honorable Samia Suluhu Hassan for her continuing support in health sector, especially for encouraging local companies' participation in the provision of medical services. We wish her a well in her next tenure in the upcoming presidential elections. Thank you. Asante sana representative wa THMS. Mheshimiwa mgeni rasmi, THMS also co-founder wa THMS ndiye co-founder wa Tanzania Health Summit. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Another round of applause to him as he leaves. Karibu sana representative wa Sanofi. Karibu to the stage. Good afternoon. Assalamu alaikum. Bonjour. For the French speaking as me. It's an honor and a real pleasure for me to speak to such a great audience in this great country. Thanks for having me. Thanks to Your Excellency, Vice President of Zanzibar, Honorable Ministries of Health, officials, distinguished participants, for making this summit happen. Thanks also for giving me the opportunity on behalf of John Forrest, Global Health Head, and all his team, my colleagues are here, to share Sanofi's commitment in improving access to healthcare in low and middle income countries through integrated partnership. Slide, if it's possible. Sanofi's path to global health is based on multiple approaches adapted to the specificities of healthcare system and patient needs to provide and accelerate access to our medicines, vaccines, and health solutions wherever we can make an impact for patients and population. We are a pharmaceutical company, so we are commercializing medicines through global business units, specialty care, vaccines, general medicines, consumer health. But to enhance our social impact, we did a public commitment. With two autonomous departments, first of all, the philanthropy one, Foundation S. Foundation S supports patients most in need with rare diseases, neglected tropical diseases, child cancer, impact of climate change in health, and also for emergency aid in humanitarian crisis through donation. Between these two, we recognize that some patients didn't access if we apply our poor commercial model. So we have created 2 years ago our Global Health Unit. It's a
for-profit entity, providing we engage to provide 30 key essential medicines and solutions, and at the same time to contribute to stress and health system, because we know that only products are not sufficient to make an impact on patients' outcomes. Slide. We operate on more than 40 countries, and Tanzania is one of these countries. 25 in Africa, 14 in Asia, and also Haiti. Slide, please. Global Health Unit has a unique business model based on 3 strategic pillars. We want to make treatments available at accessible prices with a unique go-to-market model to improve access. We also partnering across the value chain to ensure improved access to patients. And the margin we have on this social business is 100% reinvested to support the health system. And also, we have a unique model in terms of impact investment funds. Not many companies have it. We invest in local entrepreneurs with innovative, inclusive, and financial viable health solutions. Slide. One of our main advancement goals is improve access to analog insulin. You know that access to insulin is an issue in low and middle income countries. We engage, we commit to make them accessible in all our countries, the 40 countries and more, because we are having more countries now. And we committed to reach 300,000 insulin-dependent patients by 2030. A great achievement we have the first analog insulin WHO pre-qualified. And more than 20 countries now have access to our product. We are committed also to work with Ministry of Health to integrate analog insulin in national essential medicines. All this will be done in partnership with MOH, but also NGOs, global partners, and inclusive business. Slide. Our focus is on delivering integrated solution for patients living with NCDs. We aim at driving better health, care for underserved patients, with a particular focus on improving community-based and last-mile delivery. And our enablers are treatment and value, improved availability and affordability of treatment, medical training for healthcare professionals, but also patient care, services to patients. We have a global theory of change to connect our actions in the field with the impact we want to have. Slide and slide again. I just want to show that we are working with partners to implement programs. And as you can see, for each of our pillars, we have partners and programs running in Tanzania, actually. We partner with Touch Health Foundation, with also Tanzania Diabetes Association, and Farm Access in Zanzibar. But we will organize tomorrow a symposium, and our partners will go through this project. Slide. It's the last one, quite. Just some numbers, but I can tell you that we received today, the last numbers, we have today 71 active projects. I don't go through the others. Slide, please. I just want to invite you to our symposium tomorrow with our partners. We know more about the programs we are running. Last slide, please. You can just download or scan this QR code to have access to our website, where you can find very helpful and useful resources as healthcare professionals, also for patients. Thanks for your kind attention. Merci, Daktari. A round of applause to her as she leaves. And Farm Access, please, karibu.
5 minutes. Good afternoon. Assalamu alaikum. Honorable Hamed Suleiman Abdallah, Second Vice President and our guest of honor. Honorable Nasser Ahmed Mazrui, Health Minister Zanzibar. Honorable Jenista Mhagama, Health Minister Tanzania Mainland. Dear invited delegates, please allow me to rely on the existing protocol so that I can save time. Dear guest of honor, in recent years, we have seen a huge increase in the number of patients with non-communicable diseases. And this is happening while our weak health systems are already overburdened with communicable diseases and other conditions resulted into affecting delivery of health care. In addition to the overcrowded clinics, NCD patients also incur a lot of costs, direct and opportunity costs to access care, as their condition requires them to access care often, preferably monthly. Due to these challenges, this has led to uncontrolled disease in long term, might result in the complications like renal failure and stroke. In addressing this challenge, Ministry of Health Zanzibar, in collaboration with Farm Access, with funding from Sanofi, we have established community-based management of NCD through the supporting groups. And today, we are here to launch Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa wote mliopo hapa pamoja na washiriki wote, natamka rasmi kwamba dokumentari hiyo nimeizindua rasmi. Tukaona sasa ule wingi wa wagonjwa hawa kwenye vituo vya afya na hospitali kuu za wilaya pamoja na ya rufaa Mnazi Mmoja, pia idadi ilikuwa inaongezeka, tena inaongezeka kwa kasi. Kwa hiyo njia moja ambayo sisi na Farm Access ambayo tuliona tuianzishe na tuliamini kwamba italeta ufanisi zaidi ni kuanzisha hivi vikundi vya wagonjwa ambao watapata huduma katika zile sehemu ambazo wanatokea. Tunapata dawa, tunapata mafanikio, matibabu yanakwenda na maongoni yanaingia. Wananchi walikuwa wanakuja wanapima pressure na nini, lakini hakukuwa na utaratibu huu na walikuwa kuna uchache ama kutokupatikana kwa dawa za pressure. Kwa kiutaratibu malaki dispensary kama hizi zile antihypertensive inakuwa hawatoi. Kwa hiyo inakuwa hawatoi, lakini baada ya kuja mradi huu wanapata, wamepunguza masafa kutoka hapa labda kufuatia huko upande mwingine au kutoka hapa kuvuka kwenda Kivumbi. Kwa hiyo hii inawapunguzia hizo shida. Farm Access imekuwa kipaumbele chake ni kubuni program bunifu ambazo zinasaidia kupeleka huduma kwa urahisi au kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma kwa urahisi kupitia teknolojia au kupitia mifumo ya kidijitali. Wananchi wengi sana wanapata changamoto ya kupata magonjwa haya yasiyoambukiza, lakini pia wanahitaji elimu ili waweze kubadili mwenendo wa maisha. Tutaendelea kufanya kazi na washirika maendeleo kuona kwamba tunapata full support, na sisi tunajitayarisha kwa sababu mdau maendeleo anakuja leo. Ikiwa hamjatayarisha mkafanya kazi naye na ule mradi mkauvaa na mkaukubali, leo akiondoka ule mradi unakufa na nguvu zile ambao wameziingiza wale wadau maendeleo mshirika nyinyi zinapotea. Masuala hayo sasa hivi hatutaki kuona yanatokea katika nchi yetu. Afua kama hizi ambazo
kutokana na tulioyaona pale, nafikiri si kitu kikubwa kusema serikali yetu itajikita kibajeti kuhakikisha kwamba kwanza tunafanya mkakati wa kuhakikisha tuna role hii nationwide, kila kona ya mikoa yetu na wilaya zetu, lakini vile vile tuna sustain. Wallahi mimi nasema Mungu ajalie hawa wenye kuendesha mpango huu, awape nguvu, awape kila hali, uendelee na utanuke zaidi, uwafikie wagonjwa wengi zaidi, kwa sababu bado wako. Asanteni sana. Tunashukuru sana wafadhili wetu jamani, another round of applause as he leaves. Asanteni sana 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 Sanofi, Farm Access pamoja na THS kwa support yenu kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, nao kwa heshima na taadhima naomba to move kwenye other session ambayo itakuwa ndio lengo jingine tena la theme ya mwaka huu. Tunasema ni igniting progress, joining efforts for quality healthcare through public private partnership. Tunajua kuna nguvu kubwa sana katika ubia kati ya serikali pamoja na sekta binafsi. Kwa sasa hivi tutakuwa na panel discussion ambayo ina magwiji watakaoenda kujadili hii mada kwa urefu sana. Kwa sasa hivi naomba tunimkaribishe kwanza Dr. Ntuli Kapologwe ambaye ni Director of Preventive Services kutoka Wizara ya Afya Mainland, na yeye pia atachukua nafasi hiyo kumkaribisha co-moderator pamoja na other panelists ambao kwa dakika hizi zinazoendelea tutaenda kusikiliza majadiliano haya. Karibu sana daktari. Asante. Your Excellency, Second Vice President of Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ahmed Suleiman Abdullah, Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. It is both an honor and indeed a privilege for me to moderate this session, which is an important one, titled Igniting Progress, Joining Efforts for Quality Healthcare Through Private-Public Partnership. For us to be able to achieve universal coverage, we need three things. One is access. Can it be geographical? But quality is a second component. But the third one is social protection, which includes sustainable financing. Ladies and gentlemen, this theme has arrived at such an opportune time as the world seeks innovative ways and solutions for sustainable financing and quality healthcare. Public-private partnership and blended financing is highly needed now more than ever. It is imperative that both public and private sectors work together for the common goal. Why is this theme important? Tanzania, the contribution of a private sector is up to 40%. Therefore, we cannot ignore that. While the public sector, we do contribute up to 40%, but these contributions varies across the country, from rural to the urban. In some urban settings, the contribution of private sector has gone up to 80%. The other thing is, as we are in pursuit to achieve universal coverage, we indeed need each other. So without further ado, let me now invite my co-moderator, who doesn't need any introduction, Dr. Faustin Dugulile, Director General-elect for WHO Afro, to join me in this very important session, and he will be the one to make introduction of our distinguished panelists. Dr. Faustin, the floor is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. In interest of time, Honorable Ahmed Suleiman Abdullah, the Second Vice President, Revolution Government of Zanzibar, Honorable Ministers, Ambassador Michael Bato, distinguished guests, ladies and gentlemen. My role here is to introduce the panelists. So I will start with Dr. Mazianga Lus Mazaba,
who is the Regional Director of the African Centers for Disease Control and Prevention, East African Region. She's a public health officer and researcher with over 20 years of experience in medical laboratory, virology, epidemiology, and crisis communication. She has authored over 150 scientific publications, co-published 5 public health books, and established Zambia's first public health bulletin, the Health Press Zambia. A key figure in establishing the Zambia National Public Health Institute and African CDC Southern Africa Regional Center. She excels in outbreak response and scientific communication. Dr. Mazaba is a prominent philanthropist and award-winning leader recognized for her contribution to public health and strategic communication. Let's put hands together for Dr. Mazaba. So come forward. Our second panelist is Anissa and Aru. Dr. Anissa Aru is a program leader for the People's Practice Group and the lead health specialist at the World Bank. In her current role, she covers health, nutrition, population, education, and social protection in Tanzania, Zambia, Zimbabwe, and Malawi. Her experience includes analytical work, policy dialogues, lending and technical assistance in over 22 countries, spanning in the income and fragility spectrum, and has authored multiple peer-reviewed articles and publications. Anissa holds a PhD in health systems from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and a master's degree in development studies from the London School of Economics and Political Sciences. Let's put our hands together for Anissa. Those ones I've called, please come forward. The third panelist is Nicole Speaker. She's the CEO of Farm Access. She has over 20 years experience in Africa's health sector. Scientist by training, she focuses on scalable, innovative models to provide inclusive, quality health care to vulnerable population. Farm Access strengthens health systems through standards, insurance, affordable clinic loans, and digital solutions like MTIBA, a mobile health wallet connecting patients, payers, and providers. She also founded Safe Care to improve healthcare standards. Let's put our hands together for Nicole. Our last panelist is Dr. Salim Slim. He's a public health specialist with over 12 years experience in epidemiology and infectious disease prevention. Currently, he serves as the Director of Preventive Services and Health Education at Zanzibar's Ministry of Health. He successfully led a mass vaccination campaign that eliminated measles and improved COVID-19 vaccine uptake. Previously, he worked with the Doctors Without Borders on the outbreaks like Ebola and cholera. Dr. Slim holds advanced degree in public health, epidemiology, and biomedical sciences with research interests in HIV, TB, malaria, and vaccines. Let's put hands together for Dr. Slim. Over to you, Dr. Ntuli. Thank you very much, Regional Director-elect for WHO Afro. Please, a round of applause for our new Regional Director-elect, Dr. Faustin. That is a well job done. Now I'll start with you, my twin brother, Dr. Slim. I know the government of Revolutionary Government of Zanzibar has done a tremendous job when it comes to the public-private partnership. Now, my question is, how can PPP be structured to improve the delivery as well as accessibility of health care services in both rural and urban, especially in Zanzibar? Please. Yeah, thank you very much, Dr. Ntuli, and thank you, my colleague and panelist, but Your Excellency, our second Vice President, delegate on the floor, good afternoon. It's a pleasure. Zanzibar has done a huge transformation in health. Over the past
2.5 years, the vision of His Excellency, our President of Zanzibar, has seen tremendous improvement of health in Zanzibar that ever seen before. But when he took charge in the ministry, we found out we have a bureaucratic policy in our Procurement Act. That led to a proper delay or prolonged delay in accessing care because, for example, if we require just a reagent to actually analyze a tissue or a blood sample, yeah, and if it's not available within our laboratory system, then the procurement system will take at least 3 months before it shows up. So His Excellency, our President, his vision was to remove that while the government is actually reforming the Procurement Act to allow more sophisticated approach into how we deliver care. So he merged our public-private partnership. After building those beautiful 11 hospitals, we said we need to try and see if the modality is working. And now people can go to the hospital and get their image on time. People can go to the hospital and get their laboratory tests on time and consistent. And they don't have, the private company don't have a prolonged procurement like the one we have. So if they don't have reagent tonight, it will be available next day. And that really helps us to transform how our care is offered to the people. And most importantly, when you try to deliver a service, accessibility is one thing, but the feedback from the user department is very important. So we have since established this partnership. We have seen serious low level of negative feedback from the community that use care. Although this is a new baby, we are going through huge transformation, but the way I see it, where we are 2 years ago, there is more efficiency on how the service delivery, but also is more cost effective. But under the supervision of the ministry, we are now finding ourselves working together with our partner for the common good of our people. So that allows to transform our healthcare to the whole new era. We really need to give applause to His Excellency, our President, because that's actually his vision, and we people, we supposed to follow it as he gives an order. And from what we see right now, we do believe that in the next couple of years, Zanzibar will be in a total new place, and we will welcome you all to learn from what we've done here. Thank you very much. Thank you very much. Indeed, that's a very good example. I will request all the panelists to limit your intervention into 3 minutes. Now, I think, Vanessa, you heard from what Zanzibar has done. So what do you think can be effectively done in Tanzania to ensure that we deliver quality health services through PPP? Thank you very much. So, in my opinion, I think the purpose of PPPs is not merely to deliver an asset. It's not merely to deliver health technologies or infrastructure. It's to improve outcomes. So, from this perspective, what I would say is that this is how we really need to be, this is how Zanzibar really needs to be thinking about its public-private partnerships. And it needs to design these partnerships with health outcomes in mind, and to think of PPPs as a health systems tool. So I looked at the body of evidence on PPPs across the world, and I was thinking about the different lessons that come through on what works. And I just wanted to summarize a few of them, because I think they might be useful to Zanzibar. One is that PPPs are a tool. Engaging the private sector is not an end of itself. And so tailoring the design of public-private partnerships is a key precondition for success. The second is the scale matters to attract sufficient private sector interest. And in contexts where the goal is to bring in international innovations, international knowledge, this is likely to be especially important. The third is that PPP arrangements need to create the right incentives to deliver good outcomes. So from this perspective, contracts need to have clearly specified performance indicators that are measured,
Ideally, these should be focused on real results that the country wants to achieve, not merely process. And also, performance indicators can be used as a tool to manage broader health systems risk and promote better outcomes. And finally, performance contracts need to have clear consequences for failing to meet performance criteria. So linking performance indicators to payments in contracts for PPPs, I think, are a powerful tool to create these incentives. Of course, a second lesson is really around having the right institutional capacities and creating the right policy environment also to have PPPs succeed. But most importantly, and I'll conclude with this, what I wanted to say is that PPP units really need to be thinking strategically and use systems thinking, not approach PPPs solely as transactions. So the most successful public-private partnerships situate these partnerships in broader health systems issues and use them as a tool for wider transformation. And here, I would say that the universal health insurance reforms that Tanzania has embarked on are a powerful tool to really leverage the potential benefits of public-private partnerships for Tanzania and use them not only to manage public finances, to spread the costs of assets and technologies through private sector financing, but also to leverage them for the right quality outcomes, for the right equity outcomes, for the right coverage outcomes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Now it's time for Nicole. So Nicole, you heard from Slim and also you heard from Vanessa, the different financing options and also the challenges they have had, but they were able to persevere. So maybe can you tell us what are the innovative financing options that are available there for us to be able to sustain whatever gains you have gotten from these reforms which are going on in Zanzibar and Tanzania mainland? Great. Well, first of all, thank you very much and congratulations on an amazing event. It looks like quite a crowd up there, so very well done. Very excited to be here. With Farm Access, we have been very fortunate to be a partner with the Zanzibar government as well as mainland government for many years. In fact, we now have a small office right here on Zanzibar. And PPPs are extremely important in making sure that there is inclusive healthcare financing. But this panel is not just about PPP. There's a quality that is listed in the title of this panel. And when we often talk about access to healthcare, we talk about access to financing, which is extremely important, especially when it comes to financing for the indigents and the very poor who will need our support. But we often forget that the numbers are actually quite staggering. 3 million people globally lose their lives because of lack of access to care, but 5 million people lose their lives because of lack of quality of care. So we really need to give that as much importance. And I think some of the transformative PPPs that we've been able to also now on mainland has been the introduction of quality standards for all healthcare facilities, not just the big ones, but not only having a pass or fail system, but a stepwise improvement, which is extremely important because we need to recognize and show which healthcare facilities are improving and also which healthcare facilities are challenging. It keeps the staff motivated on their journeys towards quality. It tells the patients and gives them the trust and the confidence that when they go to the healthcare facilities with their insurance card, that the quality is there and available. But importantly, it gives the many stakeholders and the government in this room the information, and we've digitalized all of the data so that you can see in real time what is needed and what is there. Now, this is an important aspect of any insurance contracting or performance contracting, as my colleague here just mentioned, because 50% of healthcare delivery right here in Tanzania comes from the private sector. Private for-profit, the faith-based facilities, the many Dukala Dawas that are on every street corner. And it's important that we include them and have smart contracts so that people can go and access a healthcare facility right around their neighborhood. And the last point I wanted to make when it comes to PPPs is that they're going to be even more important moving forward. We already heard a few speakers on this stage talking about the importance of digitalization.
a lot of patients are dying because we don't have their medical background when they show up to a healthcare facility. And I'm really excited that Zanzibar has embraced that digital technology to make sure that when patients go to the healthcare facility, that information is there, but again, that they're also able to see what the healthcare needs of Zanzibari people are, recognizing that a lot of medication and diagnostics have not been made for people with an African background, and this seriously needs to be changed. And the last recognition I really want to make in how, advanced Tanzania has been is that this is actually the country that developed the first e-health bill in the whole of Africa. You were leading this exercise, already showing the demonstration. So that definitely deserves an applause for all of you who contributed to that, because the future is going to be digital and making sure that people have that access to services just around the street corner, really thinking through what needs to be done, that the data sits here. But while we can build a public hospital and maybe we can build a public insurance system, we're highly unlikely to be able to build a public tech company. These are going to be public-private partnerships. So really thinking through how we contract them and stimulating Tanzanian tech companies, I think that would be fantastic, is the future of PPPs to go. Thank you very much. And indeed, the African Union through Africa CDC, they are now championing what they call the new public health order, where they are trying to advocate for the local manufacturing capacity, because number of imports in terms of health commodities for the African countries is up to 95%. So having the local manufacturing capacity in the continent or in these countries, then we hope actually to reduce the cost of medicine that has been imported from other countries. Now I go back to Slim. Zanzibar has done exemplary work in terms of partnership, and now we are seeing, apart from imaging and radiology, you have gone to M-Mama. So how do you make sure that the partnership thrive? How do you make partnership remain healthy and prosperous? Yeah, thank you very much, Dr. Ntuli. I think we all could be a witness that anything that justify the public need and the uptake there, it requires some conducive environment. So in our way in Zanzibar, I think first of all, we seek guidance from the high level, right? And the president show us a roadmap on what we need to do. And obviously my minister who is a policy holder in the ministry, make sure that we use a legal entity within the ministry to create some modality that this partner can actually live with us and thrive with us, right? So first of all, we look at the appropriate legal way to do this. And how we're going to do it, we allow legal people to guide us. But most importantly, while they are delivering the service, we supervise them because we own the service. We want to make sure every Zanzibari get touched by the service they render. So we assess their quality, and if there is any issue in their quality, we call them and we discuss where did it go wrong and why people are complaining. And through that, we find solution, right? So to do that, they both see they are part of us and we are part of them, but we are working in a people-centered environment. As much as people don't complain and we know that they are getting the service, we are here to make sure we're creating thriving environment for any partner to work and deliver the best healthcare to the people of Zanzibar. Thank you. Thank you very much, Slim. Indeed, that's a very good response. Now I go to Vanessa again. So there are different modalities or models of partnership. We know World Bank do provide grants, sometimes concessional loans. So what are the incentives that the World Bank considers when they want to go into partnership? I'm sorry, could you repeat again? The incentive the World Bank does consider when they go into partnership. There are different modalities, from blended financing, we have granting, we have the concessional loans as well. And so, first of all, I'd like to say that the extent to which grant, the share of grant in World Bank financing to a country
really depends on the country's economic status. So the richer a country gets, the lower the proportion of grant. Like the poorest countries in the world receive 100% grants. Happily for all of us, Tanzania has moved well beyond that. But we do have facilities that still offer grants to Tanzania. But what I also wanted to say, since we are talking about public-private partnerships, is I wanted to talk about our sister organization, IFC, which is a part of the World Bank Group, whose mandate it is to work with the private sector, with governments and the private sector, and give you a few examples of how we have done this. There's more and more experience that the IFC and other organizations have working with the private sector and bringing private sector financing to health. One that I wanted to give you was from Albania and India, where the IFC worked on imaging and diagnostics. So here the IFC brought in private sector investors and mobilized about 26 million in private investment to build and operate 18 public labs in Albania and 25 pathology and imaging labs in India. And the results have been at scale. So we've seen that 3.5 million people in India were able to access better imaging and diagnostic services for primary and preventive care. In Albania, 600,000 uninsured people received free testing, and the entire population had access to lab services. Another example I wanted to give you of IFC engagement was from Turkey and Mexico, where again we were able to bring in private sector providers and private sector financing and attract over 540 million euros in private sector financing in Turkey and about 120 million in Mexico. And all of this really helped to reduce operating costs by 30% and expanded access to patients in underserved areas. But really, I think the incentives for partnering with the private sector really come from the government's interest in improving access to services and improving quality of care. I think what Dr. Slim mentioned really came to the crux of the issue. At the end of the day, this is about people-centered service delivery. This is about delivering good outcomes. And this is why the government of Tanzania works with the World Bank, with IFC, with other partners to bring in the right partnerships to deliver better services. Thank you very much. Only 2 African countries, Nicole, that have been able to meet the target of Abuja Declaration of 15% being allocated for health services out of the total budget of the government. So for me, I was a bit curious, what things to be considered if one wants to make a successful partnership? So we need public-private partnerships, right? And I think partnerships can do a lot of good. It's from the big concessional loans and other financing of IFC, World Bank at the national level to, for example, our own medical credit fund, which has been able to create access to affordable loans for small and medium-sized healthcare facilities. And we've issued $190 million of loans throughout Africa, not donor money, loans. These are healthcare facilities that are really accessing it themselves and improving the quality of care. So there's a huge impact. But what is needed to have PPPs? First of all, trust. We know that the elephant in the room is that we don't talk about trust enough. The private sector and the public sector need to work together. The private sector needs to make sure that if they are offering services that they get paid. The public sector needs to make sure, especially when it comes to digitalization, that they're not in a vendor lock-in for software or other services or expensive equipment, and they find that there is no maintenance or no services available. So we need to have mechanisms to make sure that that trust is there and that contracting services are fair and both ends make their part of the bargain. Now, the second point I wanted to make is what we often forget, is that when working in the healthcare system in Africa, it comes with risks. It comes with risk of a new pandemic. It comes with risk of an economic crisis that has really severely impacted a lot of our work. I think Tanzania have been relatively spared
But we work in Ghana, and it's been a nightmare for the past 3 years, 60% inflation rate. So how do you deal with that in a healthcare system when you have to buy medication? So who's going to deal with that risk? So when dealing with public-private partnerships, besides the trust and having good contracting regulation, we need to make sure that there is a risk aversion fund or first loss fund or whatever we want to call it, the name, so that when something bad happens, but all systems, all partners held their end of the deal, that this access is covered. And I really want to advocate to a lot of the partners and the donors in this room, is we often like, and I'm running an NGO, I know how this works, but we often like to give money to programs and targets, and we celebrate that in capacity building and training, and that is all very important. I'm not denying the impact that that is made, but I really want to call on of you, if we're talking about PPP, also think what that public money, that international public money can do in de-risking some of these public-private partnerships that enable this very important relationship that we need to have together. And then I think last but not least, celebrate the outcomes and demonstrate that we're able to do. Very often when I talk about the numbers that we have been able to lend, like the Medical Credit Fund, $100 million, people don't even recognize that that is possible. So let's celebrate, let's show best practice examples so that people know which desk to call upon, but also know what type of services to ask for. Thank you very much, Nicole. So now the floor is open for comments, questions. Can I see the hands up? Yes. Dr. Henry. Can you send the mic over there to Dr. Henry? Who else want to make a comment or to ask question? Can I see the hands up? Yes. So, Dr. Henry. Thank you. My name is Dr. Harry Mwandolela. I am a cardiologist working in private practice for 15 years now, single-handedly. I have observed what it means to do private practice in Tanzania, especially when you are a native with limited resources, but with goodwill to help to drive things forward. It's been very hard, I think, because either people don't know the power of private practice, or maybe the government has not gotten the right message about the power of private practice. As you have just said, the contribution of private practice across the country is around over 40%. Only 60% is by government, and that's number, for example, according to the data I have, about 94% of services are provided by private practice, including hospitals, laboratories, pharmacies, and other health facilities. So it's very huge, big number, and we private practitioners would like to ask the government to recognize our efforts and really to help us on how to do it. Even in India, I looked backwards for around 40 years. India was almost the same situation which we are in today, but through engaging private practice, that's when they did huge changes, and now we are seeing as one of the main destinations for health services and health tourism. So Minister for Health is here. She's hearing us. I think she'll take this and take to the responsible channel so that we witness the private practice being recognized and being empowered so that we contribute to taking our health to the next level. Thank you. Thank you very much, Dr. Harry. Can you send the mic to the gentleman over there? Yes. Make it short and straight to the point. Thank you very much for the opportunity. My name is Girmay and Michael from WHO. Mine is to emphasize that universal coverage
universal health coverage means people access health services everywhere, whoever they are, without any financial hardships. And the 2023 report of WHO and World Bank has shown that 4.5 billion people do not have access to essential health services. And 2 billion of these have a catastrophic expenditure, out-of-pocket expenditure, which leads 340 million to destitution. So what I would like to emphasize is the importance of public-private partnership, but like one of the panel discussers said, how do we build trust? For me, universal health coverage is not about providing services, but also starting from the very beginning, planning together, access to information sharing, and then across all capacity building and beyond. So I think instead of limiting it only to service provision, how can we expand so that the partnership could address the whole health systems challenges that we have? Thank you very much, Mr. Thank you very much. I appreciate. Now it's time for me to invite again Regional Director elect for WHO, Dr. Faustin Dugulile, who will be leading the panelists to give their conclusive remarks, but at the same time will give us the summary. So while he's coming to the podium, can I invite my twin brother to give you a conclusive remarks, but also responding to some of the questions which were asked from the floor. Yeah, thank you very much, Dr. Ntuli. I think the most important thing what we can witness here in Zanzibar that is we started. It was very uncomfortable evolution that we did, but we have started seeing the payoff. Yeah, there is no citizen of Zanzibar that will seek care and have to wait for a couple of days to get a result. What you're supposed to get in an hour, you get it within an hour, and it's there, available and accessible. Most important thing is we have established our National Insurance Health Service as a mechanism to boost that service, to make sure that anybody can access to care. Like Dr. Annie Michael said, this service is available for every Zanzibari, and the government championed this. So we argue, as my colleague has said, partners that are supporting health, they should also start thinking about supporting the government in those initiatives, because they are still going to change life and livelihood of other people. But I also recommend, based on our explanatory here in Zanzibar, we might remain as a model for other countries to come and learn, because these things do work and it produces effect and is most cost-effective things once a conducive environment is set for the partner to settle. So that's all I have. Thank you very much. Thank you very much. And short waiting time is indeed an indicator for the quality of services provision. So please make sure that you maintain that. Vanessa? That's noted. Yeah. Thank you very much. So I think in conclusion, it's been clear from what we heard from everybody that public-private partnerships are the future. The needs are immense in Tanzania, despite the incredible progress we've seen in the health sector. The government does need to partner with private providers to be able to reach people and deliver quality services and achieve their objectives. And PPPs are going to be key in bridging this access and this quality gap. The second key takeaway from me is really comes from what I've been hearing from Dr. Slim about the work that's been going on in Zanzibar and what we see across the world as well, where public-private partnerships have really succeeded. PPPs don't mean a withdrawal of the public sector, they mean a shift in the public sector's role to designing contracts effectively, to managing and monitoring them, to overseeing them, basically keeping equity, quality, coverage in mind. And from what I hear, this is the direction in which Zanzibar and Tanzania is moving. It's progress in the right direction. The third is really that public-private partnerships are a tool. And here again, the government has a really key role in using strategic purchasing effectively to enhance the impacts of these tools.
And essentially here, the universal health insurance reforms really offer promising possibilities on this front, because you have a purchaser that can purchase services from private sector providers, effectively regulate their quality, push higher quality standards, push the equity agenda. So I see the UHI reforms as especially promising and a way to really build on the progress that has been made. Thank you. Indeed, equity is key to achieving universal coverage as per slogan of leaving no one behind. Nicole, what is your take on that? Great. I'm actually from a country called the Netherlands, and we are considered to sit in the top 3 of best healthcare systems in the world, although we like to complain about it every single day. So the complaining doesn't stop even if you fix everything, by the way. But we tend to be good. But what people often don't know about our healthcare system is that it is almost, the significant part of it is privatized. And why is it working? Because it's heavily regulated and it's social health insurance. Contracting and social health insurance is the best way for equitable progress, because you contract whether a facility is public and private. And that's really why I'm so excited about the work that Zanzibar is doing now with the social health insurance and the equity fund, to making sure that that contracting is in place. But I'm also really excited about great developments on mainland to progress the same. So really encouraging social health insurance, contracting, performance contracting. People get very passionate about what name they give it. The contracting is going to make the real difference and make public-private partnerships. The second point I wanted to make is about, how do we pay for all this? And in fact, we're chasing a moving target, right? With climate change and the economic crisis, the burden of disease is just going to go up instead of down, and that it has an impact on infectious disease, but also non-communicable diseases such as heart problems are linked to climate change, so we shouldn't underestimate that. So we need to do something different. I think that digitalization, again, is really going to help create efficiency and effectiveness. But the last point I really wanted to make is a lot of our healthcare financing has been very fragmented for years for all the right reasons. We needed PEPFAR, we needed Global Fund, we needed all these financing programs because, like we've heard this morning, they've saved millions of lives, very impactful. But it's also 2024, we're getting closer to 2025. We need to find a way to start pooling this kind of financing. We know from studies done right here in Tanzania that you can very effectively pool NCD care with HIV care, create efficiency and effectiveness and higher health outcomes. So these are the kind of transformation that are already happening right here in the country. Let's leverage them and think about how we can be smarter with the available money that is here today, while we're also creating PPPs to have more money into the system to drive that development. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, join me in giving the round of applause to our distinguished panelists. I think they gave justice to this panel. Now it's my singular honor to invite over to the podium the Regional Director-elect for WHO Afro, Dr. Faustin Ndugulile, who is going to sum up and close this panel. Dr. Faustin Ndugulile, the podium is yours. Thank you very much. I'll keep it very simple. We have had very good discussions, but I'll try to summarize in very simple terms. One, PPP is doable. Two, PPP requires political will. And we have seen in the case of Zanzibar what is done. But also, I could also mention what has been done in Tanzania mainland, whereby we have what you call district-designated hospitals, which are providing health services in areas where we don't have district hospitals. But also we have tertiary healthcare facilities like Bugando and the KSMC, which are providing tertiary healthcare where in a zone of places where we do not have those services. A third point is that there are different models of PPP. No one glove fits all. It should be structured to desired outcome with the health outcomes in mind. Number four, we need to have a win-win situation for both parties, the government and the private sector.
But what has been stressed here, that contracts that are entered need to be robust, ensure that it's a win-win situation for both. Number 5, we need to address the trust issues. Private sector are our partners, they are not our competitors. But lastly, PPP should be anchored universal health coverage. Thank you very much. Mimi naona kama makofi hayatoshi mbona hivi. Tunawashukuru sana na hongereni sana kwa kazi nzuri, na kwa hakika sasa wakati umefika wa kusonga mbele kwenye kile tunachokiamini kinaweza kutuvusha kutoka hapa na kule tunakotaka kwenda. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, baada sasa ya majadiliano hayo, naomba turejee katika ratiba yetu na utaratibu wetu mwingine. Na sasa baada ya muda mwingi sana, sisi Waswahili tunasema kazi, mbona hamsemi kazi? Sasa kidogo ngoja tupoze roho au ile pressure ambayo ilikuwepo tuishushe kidogo. Nataka niwakaribishe ngoma ya Kibati hapa ya asili, watutumbuize ambao wata cool down our pressure, alafu baadaye tuingie katika utaratibu wetu wengine. Ngoma ya Kibati, dakika zenu 5, naomba mzitumie sasa. Karibuni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Hasema na wasalimia kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee, kazi iendelee. Wana mafunzo tupo anjani, wana mafunzo leo tupo anjani, na ngoma twaicheza tufurahani. Hoyawe Baba Hemedi Sulemani tupongezeni. Na ngoma twaicheza tufurahani. Hoyawe Hasema wana mafunzo leo tupo anjani, wana mafunzo tupo anjani, na ngoma twaicheza tufurahani. Hoyawe Makamu wetu wa pili tumpongeze. Ema na ngoma twaicheza tufurahani. Hoyawe Hasema wana mafunzo leo tupo anjani, wana mafunzo leo tupo anjani, na ngoma twaicheza tufurahani. Hoyawe Baba Hemedi Sulemani tupo wana mafunzo tupo anjani leo, na ngoma twaicheza tufurahani. Baba Hemedi Sulemani Hema makamu wetu wa pili tumponge. Baba Hemedi Jama Sulemani tuponge. Hasema viongozi wote, hema viongozi wote. Hasema mkutano wa afya jamani leo wa Tanzania we, twapongeza wabunifu wataalamu twangambia we, leo patazungumzwa maswala zima la afya. Hasema leo ni siku adhimu, leo twafurahia, wataalamu watafiti na pia watazungumzia we, watazungumzia swala zima jamani leo la afya. Kwanza ni pija panga pengo mezani akapanika kulipija panga zani mu challenge na Mungu sana beberu kubana msama na tukuja kwa barabara na kutukutika sana na tumbutuke kwa ndani. Hema na dua ya malenga rudi asina nini kiomba dua zangu wenzangu mwiti. Hasema karibu Baba Hemedi Sulemani, wanao tunakwambia
Baba tunakushukuru sana kwanza kwa kuhudhuria. Baba, katika uongozi wako kusema kweli hujawahi kukosea. Hasema Baba we ni daktari bingwa, hakika tunakujua Baba, na pia hupendi kumuona mgonjwa akiumia. Leo Baba twasubiri hutuba yako hapa utakayotuambia, maana twajua itatufunza mambo mengi yale tusiyoyajua. Asema Baba Hemedi Sulemani mwanao mie leo nacheka sana. Asema Baba nilipokuona kusema kweli leo nacheka sana. Baba wamesha nyamaza kimya wale wanaotutunga majina. Sasa hivi wamekaa pembeni wala la kusema hawana. Asema sasa hivi wamekaa pembeni Baba la kusema hawana. Sasa wapo pembeni wamebakia kununa. Asema leo kutuona tuko pamoja Baba wamebakia kununa, maana washajua wazi Baba Hemedi na kikundi cha mafunzo hawawezi kuachana. Tafurahia we mama we hoya we twafurahia we. Asema leo ni siku adhimu, siku ya historia. Asema mkutano huu wa 11 wa afya wa Tanzania Baba kufanyika hapa kwetu Zanzibar leo tunafurahia. Maana mkutano huu utajumuisha wataalamu, watafiti, wabunifu na wageni mbalimbali. Basi twawaambia karibuni, leo tushawapokea. Maana hapa twajua patazungumziwa swala zima la afya na matatizo mbalimbali leo kuyatatua. Asema hii yote kuongeza uimara katika swala lazima kwa wananchi Tanzania waweze kupata huduma bora. Hakika leo tunawaambia basi hongereni viongozi wetu, leo tunawaambia basi chuo cha mafunzo na siye tunaomba dua. Asema na siye chuo cha mafunzo leo tunaomba dua, viongozi mipango mutaipanga basi Mungu alete heri zake iweze kufanikiwa voto. Asema mama we hoya we twafurahia we. Asema Baba Hemedi kila mtu katika hii dunia analilia uzima. Maana binadamu hamna kitu, leo atembea hafla tuanguka na huwezi kutembea tena. Basi twawapongeza viongozi wetu kufanya mkutano huu ili tupate huduma bora kwa Tanzania nzima. Asema dakika zangu nilizopewa ni 2, sitaki zikafanya zikapotea. Basi waziri wetu Jenista Muhaga mapongezi twakutolea. Mama we ni kiongozi mashuhuri, kwako tunajivunia. Tena ni kiongozi shupavu, kwa hakika huna doa. Asema tena ni kiongozi shupavu, kwa hakika huna doa. Maana nilipofika Mama Jenista Mihagama unashindwa kuniangalia. Unioni hapa najua kwenye TV hapo na niona sura nimetulia. Asema nije kwa waziri wangu wa visiwani Baba Mazurui naye tumpongezeni. Asema huyu ni waziri yuko mashuhuri, kwa kweli yupo makini. Baba kusema kweli mie sikubali ile misemo ya zamani. Asema Baba Hemedi Sulemani mie sikubali ile misemo ya zamani. Waliosema akili ni nywele, mwangalie Baba Mazurui anavyochapa kazi, tena ni kiongozi makini. Asema nikiangalia muda kwa kweli ni mdogo sana. Basi wakurugenzi na makatibu pia tunawapongeza sana. Hizi ni juhudi zenu leo tushakuwa twaziona, tena mnachapa kazi wala kasoro hamuna.
Asema makatibu musione haya kwa kuwa baba Hemedi atawaona, maana mungesimama kwa hakika leo mkaja mkacheza mpaka ngoma. Asema baba Hemedi nitizame mwanao, hakika kuna mawazo baba yananiumiza sana. Na mimi sikubali mazalipa na baba Mazurui na mama Jenesta Muhagama, hili jambo nitalisema. Twajua huu ni mkutano wa 11, baba ni mkubwa sana, lakini kwa ninavyosikia mkutano wa 12 baba utafanyika China. Asema baba kwa ninavyosikia fununu za watu mkutano wa 12 utafanyika China, basi jambo ninaloliwaza sijui siye wapiga ngoma. Asema jambo ninaloliwaza sijui siye wapiga ngoma baba, kama na siye tuma basi tuambiwe hapa tukakate pasipoti mapema bota. Asema sherehe leo twasherekea, viongozi wetu wapo vitini wametulia we. Hongera viongozi wote twawatolea, hema we sherehe we. Viongozi wetu wapo vitini wametulia we. Hongera viongozi wote twa. Asema we hongera viongozi wote twa. Asema we hongera viongozi wote. Asema chanwa matunda we leo Zanzibar yang'ara, ya chanwa matunda we. Asema chanwa matunda we Tanzania, ya chanwa matunda we. Asema chanwa matunda mama Jenesta Muhagama ng'ara, ya chanwa matunda we. Asema chanwa matunda baba Mazurui ile wang'ara, ya chanwa matunda. Asema chanwa matunda daya Sibora leo wang'ara, ya chanwa matunda we. Asema chanwa matunda Dr. Mgereza leo. Ongereni sana. I hope you all our guests from outside of Tanzania, especially in Zanzibar, you enjoy a lot, right? So if you enjoy, just please clap for them. Yes, this is our culture, music, and we have a lot. We have a lot of number like this, different name and different kind, different style. So this is just one of them. You will enjoy. If you want to see it, just stay here, take your time in Zanzibar, spend here, and you will see it. I hope maybe you will change your feeling, and sometimes you can decide to stay here in Zanzibar just to explore the culture. Asanteni sana. Nawashukuru sana Kibati. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, sasa baada ya hatua hiyo naomba nimkaribishe Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya hapa Zanzibar, Daktari Mgereza Mzee Miraji kwa nafasi yake na kuzungumza machache. Karibu sana Katibu Mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, uliomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri wa Afya Zanzibar, Mheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu mliopo hapa, viongozi wa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar mliopo hapa, Dr. Chako Alfani, mwakilishi na mwenyekiti ya bodi ya THS, Dr. Omar Chilo, mwanzilishi na rais wa kongamano hili, ndugu washirika wa maendeleo mliopo hapa, ndugu washiriki wa kongamano hili, viongozi mbalimbali wa serikali mliopo hapa, viongozi wa dini, viongozi wa sekta binafsi, ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa,
mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo katika kongamano hili la 11 la Tanzania Health Summit, yani THS 2024, tukiwa wazima wa afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako kwa kukubali kuungana nasi katika siku ya leo. Aidha, kwa niaba ya Wizara ya Afya na taasisi ya THS, tunawashukuru wajumbe wote kwa kuhudhuria kwa wingi kwenye kongamano hili muhimu la sekta ya afya kwa nchi yetu. Lengo la kongamano hili ni kuungana kama wadau wa afya katika kutafuta suluhisho ya changamoto tunazokabiliana nazo katika utoaji wa huduma ya afya kwenye ngazi zote. Ni jambo jema zaidi kwamba mara ya kwanza Wizara ya Afya Zanzibar mwaka huu ndiyo mwenyeji wa mkutano huu muhimu kwa nchi yetu. Wizara ya Afya inajivunia kuwa mwenyeji wa kongamano hili, likiwa ni jukwaa la majadiliano muhimu na ushirikiano katika kuimarisha afya za wananchi kupitia mifumo endelevu na bunifu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushiriki wa Wizara ya Afya Zanzibar, Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kongamano hili inaonyesha dhamira ya kushirikiana katika kuboresha huduma ya afya hapa nchini. Kupitia kongamano hili, tunalenga kujifunza, kubadilishana mawazo, kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi ili kufikia lengo la afya moja, yani One Health. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako nachukua fursa hii sasa kuwakaribisha na kuwatambulisha rasmi viongozi mbalimbali waliohudhuria katika hafla hii. Kwanza kabisa tunatambua uwepo wako mgeni rasmi wa shughuli yetu hii ambaye ni Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, kiongozi wetu mkuu ambaye umekuwa mstari wa mbele kumsaidia rais wa Zanzibar katika kuhakikisha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaleta maendeleo katika sekta ya afya kupitia sera madhubuti na mikakati thabiti ya kuimarisha afya hapa Zanzibar. Pia tunafuraha kutambua uwepo wa Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya Zanzibar. A round of applause please. Pamoja na Mheshimiwa Hassan Khamis Hafidh, Diaspora almaruf, Naibu Waziri wa Afya Zanzibar, ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar katika sekta ya afya yanatimizwa. Pia katika hafla hii tunafuraha kumkaribisha Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Afya, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile natambua uwepo wa Dr. Festo Dugange, Naibu Waziri, Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, anayeshughulikia sekta ya afya. Katika hafla hii pia natambua uwepo wa mabalozi wa nchi mbalimbali wanaowakilisha nchi zao hapa Tanzania, akiwemo balozi wa Marekani nchini Tanzania, Dr. Michael Battle. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka mitatu Wizara ya Afya Zanzibar imepiga hatua kubwa ndani ya kipindi cha muda mfupi. Ni katika uwekezaji mkubwa uliofanywa katika miundombinu na uboreshaji wa huduma. Tunatambua kuna kazi kubwa iliyopo mbele yetu ambayo bado haijafanyika kutimiza maono yenu nyinyi viongozi wetu. Lakini tunakushukuru wewe binafsi, umekuwa wakati wote jicho lako limekuwa wazi katika sekta ya afya. Umekuwa ukitupatia si maoni tu, lakini ushauri wa kitaalam na kisera. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Pia katika mafanikio hayo tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wadau mbalimbali wa maendeleo, na in fact Mheshimiwa Waziri wetu amekuwa champion katika hilo, kuhakikisha tunashirikiana vizuri katika kuleta mabadiliko haya au kupata matokeo chanya kwa wadau mbalimbali wa maendeleo, na orodha ni kubwa kweli. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie ni wataje wachache kwa niaba ya wengine. Natambua uwepo
wa Dr. Faustin Ndugulile, mbunge. Tunaendelea kuimalizia ile kule. Haijaondoka kaka, au vipi? Mkurugenzi mteule wa kanda ya Afrika wa shirika la afya duniani, yani WHO. Tunakushukuru sana daktari. Pia tunaye Dr. Mustafa Abdallah, mkuu wa program za afya za Benki ya Dunia ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Pia tunaye Michael Schneider, mwakilishi mkazi wa UNFPA hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunao viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vile vile tunatambua uwepo wa wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali zetu zote mbili na wadau wa sekta binafsi. Tunao viongozi wa dini, pia tunatambua uwepo wa wataalamu wa afya kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani na nje ya nchi, na wageni wote waalikwa katika kongamano hili kwa ujio wenu ambao umefanikisha shughuli yetu ya leo. Mwisho kabisa, natambua uwepo wa waandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vya habari, vile vya Zanzibar, vya bara na vya nchi nyingine. Tunawashukuru. Na mwisho kabisa, kwa kumalizia, nichukue fursa hii adhimu kuwakaribisha washiriki wote katika kongamano hili, na tunatarajia kupata majadiliano yenye tija na maazimio yenye manufaa kwa sekta ya afya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukrani. Asante sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Mgereza kwa maelezo hayo. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, sasa naomba nitumie nafasi hii kumkaribisha Dr. Mustafa Abdallah kutoka World Bank akizungumza kwa niaba yao. Karibu sana Dr. Abdallah. Your Excellency Hamid Sulaiman Abdullah, Second Vice President of Zanzibar, Honorable Nasur Mazrui, Minister of Health in Zanzibar, Honorable Jenista Mahagama, Minister of Health, Tanzania, Honorable Deputy Minister of TAMISEMI, Tanzania, Dr. Festul Dogange, Ambassador Michael Battle, United States of America Ambassador to United Republic of Tanzania, Dr. Omari Chelo, the founding president of Tanzania Health Summit, Excellencies, ambassadors present, representatives of the development partners, honorable guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za leo. I wish to present these remarks on behalf of the Development Partners Group for Health. Today, we gather to address important issues on the future of healthcare in Tanzania and beyond. Towards the transformation of the public-private partnerships, our main emphasis requires all of us to join efforts to promote quality of healthcare services for all Tanzanians. We stand at a critical juncture where the need for innovative solutions has never been more urgent. As we explore the role of the public-private partnerships in our health sector, it is essential to recognize the unique strength that each partner brings to the table and the potential impact we can achieve together. Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, it is really important to ask ourselves, why should we put emphasis on public-private partnerships? In Tanzania, and despite all the government efforts in collaboration with development partners, our health sector is still facing numerous challenges. Threats of emerging infectious diseases, high rates of both communicable and non-communicable diseases, high maternal
and child mortality despite the significant progress in this regard, limited access to healthcare facilities, and a shortage of skilled healthcare professionals. Most of the challenges are due to inadequate and sometimes inefficient use of resources which are not matching the growing needs of the population and the envisaged reforms by the government. To tackle these issues effectively, we must embrace collaboration and innovation that meets the current and future challenges and needs. Partnership with the private sector, both private health sector and private corporate sector, offer a powerful model for leveraging resources, expertise, and innovation. The public sector can provide regulatory frameworks, access to essential data, and a focus on equity. Meanwhile, the private sector can complement government initiatives and introduce efficiency, technological advancements, and investment capital. The introduction of universal health insurance provides a great chance to integrate private service provision into the public financing system, contributing to better health, equity, and financial risk protection. Together, we can create a resilient health system that meets the needs of all Tanzanians. Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, for effective and efficient healthcare system, all the different actors have a role to play. The government, as the backbone of our health system, needs to ensure policy coherence, regulatory oversight, digital health and interoperability of data systems, and high-quality, equitable access to healthcare. By fostering an environment conducive for engagement with the private sector, including PPPs, to support healthcare delivery, the government can attract private sector collaboration and investment while ensuring that public health priorities remain at the forefront. Initiating the universal health insurance offers opportunities for the private sector to provide services that are reimbursed from the public resources. In addition, and to tackle the global threats of emerging epidemics, the government needs to launch and implement the findings of the now completed Universal Health Preparedness and Review in Tanzania. The development partners are happy to see the government of Tanzania has a policy base for flourishing partnerships for the provision of healthcare services in the country. This is affirmed by the development of the National Health Policy 2007 and enactment of the National Public-Private Partnerships Policy in November 2009, the PPP Act of 2010, and PPP regulations of June 2011. However, there is still a lot of work to be done to establish an enabling environment of private health facilities and organizations and entrepreneurs in the health sector to flourish and be able to provide the best services to the Tanzanian people. We are excited to see the government's initiative and leadership in the passing and now implementation of the Universal Health Insurance Act to ensure all Tanzanians are able to access high-quality care. Partnership with the private sector around the country will be critical. There have been several efforts to date to find common ground, and we hope those efforts will continue to be able to offer choice and increased access to healthcare for Tanzanians. The role of the private health sector is to implement public health facilities, to complement public health facilities and government efforts to provide high quality of care to Tanzanians, helping to increase access to healthcare services. The corporate sector can also support innovation
efficiency, and bring additional resources to the table. With expertise, particularly in management and technology, private entities can help improve service delivery, optimize supply chains, and enhance healthcare infrastructure. Their involvement can also spur economic growth and create jobs, not only in the health sector, but also in other sectors. Under universal health insurance, there are increasing opportunities for businesses to support the health sector, including those engaged in private health insurance, financial services, internet and telecommunications, digital platforms, and more. The corporate private sector can also help support insurance enrollment strategies and partner with the government to improve quality of care. Civil society and community organizations are another important partner and stakeholder who plays a critical role in ensuring that health initiatives are community-centered. By engaging local populations, they can help identify needs, promote awareness, strengthen prevention, support universal health insurance enrollment, and advocate for the rights of vulnerable groups. Government contracting of local community-based organizations through social contracting can help the country reach closer to the goals of universal health coverage by leveraging these organizations' strength, particularly in rural and hard-to-reach areas. Last but not least, let us look at our roles as development partners. As development partners, our role is to engage with all stakeholders to provide financial and technical support to the government to reach its development objectives, including those in the health sector. This includes supporting health policies and sectoral reforms that improve the quality, accessibility, and affordability of healthcare across the country. Development partners can use convening power to facilitate connections and partnerships between and among government and or private entities to support health sector goals. Partnership with development partners also ensures Tanzania maximizes the scientific best practices, medical countermeasures, and frameworks in tackling global threats. The development partners collectively are committed to supporting the whole health sector, public and private, in Tanzania to ensure provision of quality and efficient health services that are accessible and affordable to all Tanzanians. Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, the development partners acknowledge the contribution of the private health sector in the provision of healthcare services in Tanzania. When effectively harnessed, targeted engagement with the private sector can lead to remarkable outcomes. We have seen successful collaborations improve access to essential health commodities and equipment, digitization, enhance maternal health services, increase financial literacy among providers, improve connectivity in rural areas, expand health service delivery through private sector facilities, and expand health education initiatives. By pooling our strength, we can drive down costs, increase efficiency, and deliver better health outcomes. Universal health insurance is a new vehicle to support this for efficiency. For instance, UHI is now critical to enhance sustainability of HIV programs, tuberculosis, and malaria services, among others. Both expansion and improvement of the private health sector will reduce the workload in the government health facilities at all levels of service provision. This improvement will be noted not only on the health facilities, but also in the provision of pharmaceutical and medical equipment and services. In addition, improvement of services as a result of new innovations will attract patients from our neighboring countries to seek medical services in Tanzania. It will constitute the bedrock of medical research in collaboration with academic institutions. The new innovations and new medical technologies will enable
some patients who are sent abroad for treatment to get services in the country and reducing costs. Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, as we advocate for the growth of the private sector engagement in our health sector, we must also acknowledge the challenges that lie ahead. Trust between partners is paramount. Transparent communication and shared goals are essential for successful collaborations. Forums for structured dialogue and negotiation must be created, similar to the context of UHI. We must also consider the potential disparities that could arise, ensuring that partnerships do not inadvertently widen the gap between the different socioeconomic groups. In addition, the regulatory frameworks must be robust and adaptable, protecting public interests while allowing private partnerships and innovation to thrive. We must remain vigilant against conflicts of interest, prioritize ethical standards in all dealings. Distinguished honorable guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, as a call to action, I urge all of us today, government representatives, private sector leaders, civil society members, academic institutions, development partners, and healthcare professionals to commit to fostering and supporting effective people-centered public-private partnerships to enhance resilient health systems and sustainable ones. Let us work together to design and implement solutions that address our health challenges head-on. Together, we can create a health system that is not only resilient, but also equitable and inclusive. By harnessing the strength of our diverse partners, we can ensure that every Tanzanian has access to quality healthcare services. In conclusion, let us unite in our vision for a healthier Tanzania, where the fruits of collaboration benefits all. May Allah bless Tanzania. Thank you. Asanteni sana. Asante sana pia Dr. Mustafa Abdullah kwa uwasilishaji wako, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Sasa nimkaribishe Mr. Brian Skriner, the Acting UN Resident Coordinator. Karibu sana. Your Excellency Hamed Suleiman Abdullah, the Second Vice President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Mazuri, Minister of Health of Zanzibar, Honorable Magama, the Minister of Health, Honorable Dr. Tugange, the Deputy Minister of State in the President's Office, Dr. Amar Chilo, the President of THS, Regional Directors, Your Excellency Ambassador Battle of the United States, ambassadors present, heads of international organizations, colleagues from the United Nations family across Tanzania, health practitioners, distinguished guests, Mimibi na Babwena, Assalamu alaikum, habari za jioni. On behalf of the United Nations family, it's a great honor to join you today at the Tanzania Health Summit, a pivotal forum where we unite to address one of Tanzania's most important issues, ensuring access to quality health care through public-private partnerships. As our esteemed panelists illustrated earlier today, public-private partnerships, PPP, are critical, and they cannot come at a more timely moment. Tanzania stands at a critical crossroads, and the synergy between the public and private sectors is essential for building resilient, inclusive healthcare systems that serve all Tanzanians. Honorable guests, colleagues, partners, over the last decade, Tanzania has made significant progress in healthcare outcomes. Life expectancy has risen from 61 years in 2010 to 65 years in 2022, a testament to the country's hard-earned progress. Maternal health has significantly improved. We've witnessed impressive progress in reducing under 5 mortality.
But despite these and many other achievements, considerable challenges still remain in ensuring equitable access to health care across the nation, particularly in rural and underserved areas. Prioritizing healthcare investments and leveraging PPPs can help bridge these remaining gaps. Embracing innovative healthcare solutions, sustained investments through PPPs, Tanzania can continue to build on this success and address the remaining challenges. As the panelists illustrated this morning or this afternoon, PPP is the future. And we believe that collaboration with the Universal Health Coverage, UHC, and innovative financing models like insurance schemes and pooled funds, PPPs can expand affordable health care to marginalized and remote communities. Another key area ripe for partnership is the Health Basket Fund. By joining forces with the private sector, this is an initiative that can drive sustainable change, scaling innovative solutions, improving healthcare access across the nations, and ensuring that even the most remote communities can benefit from improved services. The Tanzania Health Summit provides us a forum this week to shape actionable strategies. Our task at this summit is not merely to talk about the challenges, but it's to find solutions. We're here this week to help derive solutions. And I believe with over 1,500 experts gathered from government, from the private sector, from civil society, from academia, this is the opportunity to build new partnerships that can truly transform Tanzania's health system. The decisions we make today can lay the foundations for a healthier, more equitable future for all Tanzanians. Before I conclude, I'd like to highlight that access to information and services for health is an important human right. It plays a vital role in saving lives, fostering development, supporting gender equality, and contributing overall to sustainable development. The United Nations, family in Tanzania, and Your Excellency, Second Vice President, I'm joined here by colleagues from across the UN family, from mainland, from Zanzibar. We stand steadfast in our commitment to supporting the government and promoting health rights for all, including for people with disability, those living with HIV and AIDS, and those in hard-to-reach communities. In closing, Nina Pumaliza, I'd like to extend the UN's sincere thanks to the organizers of the Tanzania Health Summit and to all of you here, and recognize especially our health practitioners for the work they do every day, the heroes on the ground. The road ahead may be challenging, but through the power of public-private partnerships, we will succeed in building a healthier and more prosperous Tanzania. Please count on the continued partnership of the United Nations family. Tuko pamoja, asanteni sana. Asante pia nawe tuko pamoja, Mr. Brian. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, sasa naomba nimkaribishe the CDC, Dr. Masyanga Lucy, Director and Regional Coordinator. Karibu sana, Dr. Masyanga Lucy. Karibu sana. The guest of honor, Second Vice President of the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ahmed Abdullah, Honorable Ministers of Health from Tanzania and Zanzibar, senior government officials, the Board of Directors, Tanzania Health Summit, representatives from other partner organizations, ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, habari. I'm new in East Africa, but I'll do very well to learn my Swahili. It is indeed my great honor and privilege to stand before you today at this summit, a platform that brings together some of the most brilliant minds and passionate leaders in healthcare and public health security. I bring you warm greetings from the Director General, Dr. Jean Kaseya. He would have loved to be here.
I also bring you greetings from the Eastern Africa region, which I am heading. Your Excellency, honorable guests, this summit aligns very closely with the Africa CDC's mandate, and it is timely and definitely crucial, particularly as Africa seeks to strengthen its health systems to meet the current and future challenges. I was tasked to speak on pandemic preparedness through public health-private partnerships and to see how important this agenda is for public health security. Definitely, this cannot be more relevant, especially with the wake of the recent public health events that have reminded us of the devastating impact of the various pandemics that have taken place in history. The COVID-19 pandemic, alongside recurring outbreaks of Ebola, cholera, measles, now we're talking about Mpox, and more recently, Marburg, have exposed the vulnerabilities in the even strongest health systems. It is also highlighted in these epidemics and outbreaks a crucial lesson that private-public partnerships are indispensable to pandemic preparedness and response. Our capacity to prevent, detect, and respond to pandemics relies on the collective strength of governments, private sector players, non-governmental organizations, and indeed, most importantly, the communities. Emphasizing the importance of public-private partnerships, we also note the relationship, these relationships are more than just a collaboration, as they represent a powerful vehicle for innovation, investment, as well as impact. When governments join forces, Your Excellency, with the private sector, the result is more comprehensive and a dynamic approach to the health care that addresses gaps in financing, infrastructure, service delivery, and technologies, as said by many speakers before me. In the context of Africa, where health systems are often stretched and resources are limited, PPEs can bring or bridge these gaps by unlocking resources, including financial and otherwise, by fostering innovation and enhancing service delivery. We do see expertise in the private sector, which can bring and enhance technologies and efficiencies, complementing the public sector efforts to achieve universal health coverage. Honorable guests, at the core of any effective pandemic response is resilient health systems. And I was talking to RD-elect from Afro about having resilient systems being key to public health security. A lot of times we are caught unawares because our systems are not being strengthened, they remain in the same space. As an essential aspect of pandemic preparedness and disease surveillance, it is important that we are able to detect in good time before our diseases escalate. And of course, as we keep emphasizing, PPPs can strengthen this. And I think we learned a lot of lessons through the COVID-19, bringing though the private sector at the last minute. It is important that they are there within our planning sessions so that they walk along with us in preparing for such events. At the center of all of this is the need for adequate and capacitated workforce for public health security. Africa's workforce remains under a lot of pressure with the shortages of skilled professionals across many countries. This is the story everywhere on the continent. Through partnerships, we can be able to accelerate capacity building efforts by tapping into the private sector's expertise in training, management, and human resource. And the little bird in the room told me that Zanzibar is moving in that direction. In partnership with public health institutions and universities, Africa CDC has launched programs to build next generation of African health leaders.
workforce training, mentorship, and exchange programs with private health institutions can be scaled up to ensure that Africa has a skilled and motivated workforce capable of meeting emerging health challenges. Honorable Vice President, the Africa CD's regional integrated surveillance and laboratory networks are a great example of public-private collaboration aimed at enhancing regional capacity for surveillance and lab diagnostics. By leveraging partnerships with private tech companies, we can strengthen early detection systems and ensure rapid sharing of information between countries. I know my colleagues talked about financing, but just to emphasize that public-private partnerships can mobilize private sector investments to fund the construction of health facilities, the purchase of medical equipment, and indeed the establishment of research and training centers. These investments indeed can help governments reduce the financial burden while ensuring that infrastructure and resources are in place to manage future pandemics. We learned during the COVID-19 that private sector contributions to corporate social responsibility programs, philanthropic donations, and impact investments were vital in closing the financial gaps. Going forward, formalizing these partnerships through health financing models, I think they've been explained in the discussion, the panel discussion that was there, such as blended financing, health bonds, and risk pooling mechanisms will help ensure a sustainable resource for pandemic preparedness. Pandemics definitely come with unpredictable costs, hence making risk-sharing arrangements through private-public partnerships a viable strategy. At the Africa CDC, we are keen to explore innovative financing mechanisms through partnerships with developmental banks, philanthropic organizations, and indeed private investors. We believe that the joint investments in health security initiatives, such as regional vaccine manufacturing hubs and disease surveillance systems, are critical to safeguarding Africa's future. Ladies and gentlemen, evidently, pandemics do not follow traditional paths, and neither should we. The private sector is a powerhouse of technological innovation, which, when revolutionized, will support in improving healthcare delivery. We've seen how telemedicine is working in certain setups, digital health platforms, and mobile-based health platforms are examples of some of these innovations that we can all adapt. Digital health has transformed the way we manage pandemics, as I've said in the last statement. Another critical lesson we learned from COVID-19 is the importance of vaccine reliance. Even now in the mpox, we are going through the same situation as we did in COVID-19. Africa's dependence on external suppliers for vaccines highlights the urgent need to develop local manufacturing capacity. PPEPs can definitely play a transformative role in establishing regional hubs for vaccine research, development, and manufacturing. Collaboration between governments, private pharmaceutical companies, and research institutions can help build vaccine production with the capacity within the continent, ensuring that the continent can respond more swiftly to emerging situations. Africa CDC has already taken steps in this direction, with the Partnership for African Vaccine Manufacturing Initiative, renamed as the Platform for Harmonized African Health Product Manufacturing, which aims to boost the continent's ability to manufacture vaccines, Expanding and depending on the partnership will be crucial for future pandemic preparedness and response. Distinguished ladies and gentlemen, to make PPPs work for pandemic preparedness, we must adopt effective strategies that ensure the collaborations that are impactful and sustainable.
We need to establish formal frameworks for collaboration. We need to encourage multi-sectoral collaboration. We need to foster local and regional innovation. At the Africa CDC, we view PPPs as a cornerstone for building resilient health systems. Our mandate to promote health security, prevent disease outbreaks, and respond to public health threats across the continent aligns perfectly with the need for respectful and action-oriented partnerships between the public and private sector. We do recognize how collaboration can drive tangible progress in the spaces such as strengthening health infrastructure, recognizing the gaps in primary health care facilities, labs, supply chains, and technology. Through PPPs, we can definitely accelerate development of health infrastructure, especially in undeserved regions. Ladies and gentlemen, we stand at a pivotal moment in the history of global health. The stakes have never been higher, but the opportunities have never been greater. Public-private partnerships are not just a tool, but a necessary for ensuring that we are prepared for future pandemics. Together, through collaboration, innovation, and strengthened investments, we can build strong health systems that are resilient and responsive to the many threats we challenge. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to conclude by giving a short call to action. I cannot emphasize that the future of African healthcare lies in our collective hands. Public-private partnerships are not just an option, they are a necessity. Therefore, as we gather here today and in the next few days, I urge all of us to think creatively, act decisively, and work collaboratively. Together, let us ignite progress. Let us ensure that no one on the African continent is left behind in receiving quality health care. We talk about universal health coverage. Let us join forces across sectors and across borders to make the dream of universal health coverage towards safeguarding our public health security a reality on the continent. As we leave the summit, let us be united in our resolve to forge stronger partnerships that will safeguard the public health of our continent. The time to act is now, and together we can make Africa's model for pandemic preparedness, response, and health resilience. In closing, I wish to express my deepest gratitude to the government of the United Republic of Tanzania and the organizers of this summit for providing this platform for such important discussions. I look forward to the continued partnership and collaboration that will drive Africa towards a healthier, more prosperous future. As I was sitting there, I saw that prayer is very important in this space. And so allow me to end by paraphrasing Jeremiah 1 verse 10. I'm paraphrasing. There is a time and a season for everything. A time to uproot and remove things, and a time to rebuild and plant. From this, I wish to emphasize that it is time to build partnerships between and among the public and private sectors. I wish you all a successful summit. Thank you. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana Dr. Mazaba kwa uwasilishaji wako. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, baada ya wasilisho hilo sasa naomba nimkaribishe Dr. Festal Dugange, Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa niaba ya Waziri Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, na kwa vile anashughulikia masuala ya afya. Lakini huyu sio yule Festal wa Yanga. Huyu ni daktari mtaalamu, mwanasiasa na waziri wetu. Karibu sana. Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Nasor Mazrui,
Waziri wa Afya Zanzibar, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote mliopo katika mkutano huu, waheshimiwa wakurugenzi wa idara na vitengo mbalimbali mlioko katika mkutano huu, wadau wa afya wa ndani na nje ya nchi yetu mlioshiriki katika mkutano huu, waganga wakuu wa mikoa, halmashauri na wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza nami niungane na wasemaji waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetujalia sote afya njema na kutuwezesha kujumuika katika mkutano huu muhimu wa 11 wa Tanzania Health Summit. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kukushukuru sana wewe binafsi kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano huu muhimu, pamoja na kuwa na majukumu mengi muhimu katika kujenga taifa letu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Aidha, nitumie fursa hii kukushukuru kwa kunipa fursa ya kutoa maelezo machache kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu umekuwa jukwaa muhimu la majadiliano yenye lengo la kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya afya. Hivyo naomba kutumia fursa hii kuwashukuru waandaaji wa mkutano huu kwa jitihada zao kubwa za kuhakikisha kwamba mkutano unafanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa hakika mkutano huu unatoa fursa ya kipekee kwa wadau wa sekta ya afya kutoka sekta mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu kubadilishana mawazo, uzoefu, mbinu na kuweka mikakati ya pamoja kwa ajili ya kuboresha huduma za afya kwa ajili ya Watanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Ofisi ya Rais TAMISEMI Tanzania Bara tunaendelea na jukumu kubwa na la muhimu la kusimamia huduma za afya ya msingi. Tumeendelea kuhakikisha kwamba huduma za afya msingi zinaboreshwa kila mwaka na tumefanikiwa pia kusimamia utoaji wa huduma za uelimishaji jamii katika afya kinga, tiba na utengamao. Mafanikio haya yote ni matokeo ya juhudi za serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi. Naomba washiriki wote tutambue juhudi za viongozi wetu kwa kuwapigia makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa jitihada za serikali yetu kwa kuendelea kuboresha huduma za afya msingi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha mfumo wa tehama katika vituo vya afya ya msingi kote nchini. Mathalan, mfumo wa Got Homes, Planrep na FAZ imekuwa muhimu sana katika ukusanyaji wa taarifa za huduma za afya msingi, imewezesha upatikanaji wa takwimu muhimu na imerahisisha sana maamuzi sahihi na ya wakati katika utoaji wa huduma za afya. Aidha, mfumo wa usimamizi wa fedha katika vituo vya afya ya msingi umechangia kwa kiasi kikubwa katika kukusanya mapato, kudhibiti matumizi mabaya ya fedha za vituo na imerahisisha sana upatikanaji wa taarifa sahihi za fedha za vituo. Hii imepelekea kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya fedha na katika kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kwa malengo yanayokusudiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye eneo la access ya huduma za afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea sana kuboresha miundombinu ya huduma za afya kwa kuimarisha miundombinu kwa kujenga vituo vya afya kutolea huduma za afya msingi katika nchi yetu. Hadi kufikia Septemba mwaka huu 2024, sekta ya afya ngazi ya msingi hapa nchini ina jumla vituo vya kutolea huduma za afya 7136 zikiwemo zahanati 6058, vituo vya afya 896, hospitali za halmashauri 177 na hospitali zenye hadhi ya wilaya 5. Takwimu hizi zinaonyesha ongezeko kubwa la idadi ya vituo vya afya kwa ngazi ya afya msingi ikilinganishwa na vituo 5270 mwaka 2015. Hii ni hatua kubwa sana katika kuelekea kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wote hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka mitatu ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Takwimu zinaonyesha na tumeshuhudia kwa macho yetu mafanikio makubwa yaliyopatikana katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya huduma za afya msingi. Katika kipindi hicho, jumla shilingi bilioni 866.47 zimetolewa na kutumika katika shughuli mbalimbali zikiwemo ujenzi na uendeshaji na uendelezaji wa hospitali mpya za halmashauri 129, ukarabati wa hospitali kongwe za halmashauri 50, ujenzi wa vituo vya afya vipya 367, ukamilishaji wa maboma ya zahanati 980, ujenzi wa majengo 86 ya kutolea huduma za dharura, majengo 29 huduma za wagonjwa mahututi ICU, na ili kuhakikisha kwamba huduma za wagonjwa wa dharura na mahututi zinawafikia wananchi kwa karibu zaidi. Hatua hii imeenda sambamba na ujenzi wa kituo cha kutibu magonjwa mlipuko katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Lakini serikali imeendelea na ujenzi wa mitambo 21 ya kuzalisha hewa tiba oxygen kwa ajili ya wagonjwa mahututi na wagonjwa wa dharura, ujenzi wa nyumba za 3-in-1 za watumishi 270, na aidha serikali imeendelea kuimarisha huduma tiba kwa watoto wachanga mahututi kwa maana neonatal intensive care units katika ngazi ya afya msingi kupitia ujenzi wa vyumba vya huduma za uangalizi maalum za watoto kutoka 101 mwaka 2021 hadi 156 katika hospitali za halmashauri mwaka 2024. Lengo letu ni kufikia vyumba angalau 190 ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, matokeo ya uwekezaji huo ta mabadiliko makubwa ya utoaji wa huduma za afya ya msingi katika nchi yetu, lakini pia imeboresha sana mahudhurio ya wateja. Mathalan, kwa mwaka 2023 wateja milioni 26.9 sawa na 78% ya wagonjwa wote nchini walipata huduma katika vituo vya afya msingi kama wagonjwa wa nje yani OPD. Wateja 854,318 sawa na 65% walipata huduma za kulazwa IPD. Katika eneo la mama na mtoto, jumla ya wateja milioni 1.6 sawa na 91% wa wajawazito wote nchini walijifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya msingi, na wakina mama waliokuwa na uzazi pingamizi wakafanyiwa huduma za upasuaji walikuwa 125,318. Mheshimiwa mgeni rasmi, 98.8% ya wajawazito wanaohudhuria kliniki kwa mara ya kwanza wanapata huduma katika vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi. Mifumo ya utoaji wa huduma ya afya msingi imeimarika sana katika kipindi cha uongozi wa serikali yetu hii ya awamu ya 6, ambapo vifo vya kina mama wajawazito vimepungua kutoka 556 kati ya vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 kati ya vizazi hai 100,000 mwaka 2022. Hatua hii ni kubwa, lakini serikali inaendelea kuboresha huduma za afya na kusha kwamba inaendelea kupunguza vifo vya kina mama wajawazito, lakini pia kuendelea kupunguza vifo vya watoto wachanga na watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, kwa jitihada zao kubwa kwa kuwa wamekuwa vinara katika kuboresha huduma za afya, na hatimaye tunaona matunda mazuri katika kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga na watoto wa chini ya umri wa miaka 5. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa wananchi wengi hapa nchini wanapata huduma katika vituo vya afya ngazi ya msingi, lakini baada ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali zetu zote mbili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye eneo la kuboresha ubora wa huduma kwa maana quality, pamoja na mafanikio yaliyopatikana katika kuongeza idadi ya vituo vya huduma ngazi ya msingi, serikali imeendelea kutoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na vitendanishi mbalimbali vyenye thamani ya shilingi bilioni 364.7 zikiwemo digital x-ray 249 na ultrasound machines 190. Aidha, serikali imenunua na kusambaza magari 593 yenye thamani ya shilingi bilioni 52, ambapo magari 381 ni ya kubebea wagonjwa ambulances na magari 212 ni ya usimamizi shirikishi na usambazaji.
Hatua hii imeboresha sana huduma za dharura na rufaa kwa wagonjwa katika maeneo mbalimbali kote nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika eneo la ajira, serikali imeendelea kuajiri watumishi wapya katika sekta ya afya, ambapo katika kipindi cha mwaka 2021 hadi Januari 2024, serikali imeajiri wataalamu mbalimbali wa kada ya afya, ustawi wa jamii na lishe wapatao 17,650 na kuwapeleka katika mamlaka serikali za mitaa na kufanya watumishi wa afya msingi kufikia 65,570. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hivi karibuni serikali imetoa kibali cha watumishi wengine wa sekta ya afya ya msingi wapatao 9,483 ambapo taratibu za ajira zinaendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ofisi ya Rais TAMISEMI tutaendelea kutekeleza kwa ufanisi mkubwa maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa, sera, miongozo ya Wizara ya Afya katika jukumu hili kubwa la muhimu la kusimamia huduma za afya msingi. Tunakuhakikishia kwamba huduma hizi zitaendelea kupatikana kwa urahisi na kukidhi mahitaji ya wananchi wote. Hii itaendana pamoja na kauli mbiu ya mkutano wetu siku hii ya leo, Igniting Progress, Joining Efforts for Quality Healthcare through Public-Private Partnership. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika eneo hili serikali yetu tayari ina sheria mbalimbali kwa ajili ya Public-Private Partnership, na tuna sera ya mwaka 2009 ambayo inaelekeza serikali kushirikiana na vituo vya huduma binafsi au mashirika ya dini kwa kuingia Memorandum of Understanding na kuboresha huduma kwa hudumia wa Tanzania. Kwa hiyo tutaendelea kusisitiza eneo hili, tutaendelea kuboresha maeneo ambayo yanahitaji maboresho ili swala la PPP liendelee kuimarika zaidi. Kauli mbiu hii ni muhimu kwetu kwani tunatambua na kuthamini mchango mkubwa unaotolewa na sekta binafsi katika kuboresha sekta ya afya hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi umesaidia sana kuboresha miundombinu ya afya. Kuna maeneo ambayo serikali bado haijajenga vituo vya huduma za afya. Vituo vya huduma binafsi vinatoa huduma hiyo ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwahudumia Watanzania. Na swala hili ni endelevu, tutaendelea kuwapa ushirikiano, kuingia kwenye makubaliano kwa kadri ya sera na sheria zetu ili public sector iweze kuendelea kukua na kunawiri, lakini pia kuunga mkono juhudi za serikali katika kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukuhakikishia kuwa ofisi ya Rais TAMISEMI tuko tayari kupokea maelekezo yako kwa ajili ya kwenda kutekeleza. Aidha, tutawapokea na kuyafanyia kazi masuala yote yatakayojadiliwa katika mkutano huu katika siku hizi 2-3 kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma za afya msingi hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya, kipekee ni wahakikishie wadau wote wa sekta ya afya kwamba kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI tuko dedicated kuhakikisha kwamba tunaimarisha mahusiano ya public private partnership, na tumeanza kufanya hivyo kwa hospitali zote za voluntary agencies, lakini tutakwenda pia kushirikiana na hospitali nyingine za private kwa kadri ambavyo tutaona inafaa, na kukiwa kuna mahitaji ya kuboresha sheria zetu tutaendelea kuboresha. Baada ya kusema haya, kipekee kabisa nirejee kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kunipa fursa hii. Niwashukuru sana washiriki wote kwa mahudhurio mazuri, na ni washiriki wote kwa kunisikiliza. Asanteni sana na ninaomba kuwasilisha. Asante sana Dr. Faisal kwa wasilisho hilo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, sasa ninayo heshima ya kumkaribisha Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa waziri maarufu sana sasa hivi mitandaoni Mheshimiwa. Watani wangu wale asema, lakini leo wagarigari kwa sababu kuna zulia. Ule utamaduni mpaka kuwe na mchanga ndo wagarigari. Karibu sana Mheshimiwa. Nikipata kibali cha mgeni rasmi naweza kugaragara kwenye zulia. Asante sana MC, ninakushukuru sana kwa nafasi hii
Na mimi kama ilivyo ada, kwa heshima kubwa nianze kutambua uwepo wa mgeni rasmi wetu ambaye ni makamu wa pili wa rais Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana kwa kuja kutufanyia kazi hii ya muhimu na ya msingi kabisa. Lakini nichukue nafasi hii pia kutambua uwepo wa Mheshimiwa Ahmed Mazrui, mbunge na waziri wa afya kutoka Zanzibar. Na niseme tu Mheshimiwa Waziri pacha wangu, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Lakini nimetambua uwepo wa naibu waziri TAMISEMI anayehusika na masuala ya afya, Dr. Festus, akimwakilisha waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI mwenye jukumu la swala la afya ndani ya ofisi ya Rais. Lakini kipekee kabisa ninaomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Balozi wa Marekani nchini Tanzania, naye tunamshukuru sana kwa kuja kuungana nasi, lakini pamoja na wadau wengine wote wa maendeleo, lakini katika sekta ya afya ambao tuko nao katika mkutano huu muhimu sana wa 11 katika nchi yetu ambao umeandaliwa na wenzetu wa Tanzania Health Summit katika mji huu wa Zanzibar, eneo hili ambalo tuko hapa leo. Lakini naomba pia nitumie nafasi hii kutambua uwepo wa Dr. Chako Halfan, mwanzilishi na mwenyekiti wa bodi ya Tanzania Health Summit, lakini pia Dr. Omar Chilo, rais mwenye ara ndogo kabisa wa Tanzania Health Summit. Tunakushukuru sana Dr. Chilo kwa juhudi zako. Umeweza kulea huyu mtoto na sasa anaendelea kukua, na tunamtakia kila la heri, aendelee kukua zaidi na zaidi. Lakini vile vile naomba nitambue uwepo wa viongozi wengine wa serikali ambao wako hapa, na kipekee kabisa ninaomba nitambue uwepo pia wa naibu waziri wa sekta ya afya katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ambaye ameambatana na waziri mwenye sekta hii, viongozi wa dini, lakini waratibu wa kongamano hili, washiriki wote wa kongamano, wageni wengine waalikwa, wanahabari wetu, mabibi na mabwana wote kwa pamoja, ninaomba niwasalimu kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar hoye! Jamani, Zanzibar hoye! Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naungana na walionitangulia. Wameanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi wananchi wa nchi hii, katiba yetu inaturuhusu kila mmoja wetu kuamini na kuabudu katika dini anayoiamini, lakini katiba yenyewe haina dini. Kwa hiyo basi tendo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni tendo la muhimu sana na limeweza kuacha baraka katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya ndani ya taifa letu. Kwa hiyo katika mkutano huu mkubwa wa 11, na mimi niungane na wale walioanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameweza kutufanikisha kukutana katika mkutano huu tena kwa mara nyingine, na kama tunavyorudia kusema ukiwa ni mkutano wetu wa 11. Lakini kipekee kabisa tumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikubali kuja kuungana nasi. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, utapata nafasi ya kueleza zaidi kutokana na majukumu makubwa alionayo. Amekuomba uje ushirikiane nasi katika kufungua mkutano wetu, lakini tunaomba utupelekee salamu za shukrani sana kwa kukubali kwake, na hapa leo wewe uko kwa niaba yake na sisi tunaona fahari kubwa. Tunaomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu kwa kujitoa, na sisi wote ni mashahidi. Tumeendelea kumwona Mheshimiwa Rais akifanya kazi nyingi. Ni juzi tu tulikuwa naye kule mkoani Ruvuma
na huko ndiko nilikopatia ule umaarufu wa mila ya Kingoni, na muda sio mrefu lakini tumemwona tena jana akiwa na shughuli nyingine kubwa pale Dar es Salaam, lakini na leo tena anawakilishwa hapa na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana, na tunakushukuru sana mgeni rasmi kwa kuja kwenye kongamano letu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kuja kutufungulia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta ya afya hapa nchini imepiga hatua kubwa katika kipindi cha hivi karibuni. Katika miaka michache tu tumeshuhudia mageuzi makubwa sana kwenye miundombinu, vitendea kazi na mambo mengine ya kiujumla. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati ya moyo wangu ninapoendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa dhamana ya kusimamia sekta hii ndani ya nchi yetu, ninaomba niinue moyo wa shukrani kwa private sector ambayo imejikita kwenye eneo hili la sekta ya afya, kwa jinsi wanavyoendelea kufanya vizuri na kushirikiana na serikali kuhakikisha huduma za afya zinaendelea kuwa bora na zinafanikiwa kutoa nafasi kwa Watanzania kupatiwa haki ya kupata huduma za afya ndani ya nchi yetu. Ninaomba kwa kweli niwashukuru sana private sector kwa kazi hiyo nzuri mnayoifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi nimesema kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais itampendeza kuniacha kufanya kazi kwenye sekta hii ya afya, ni hakika kazi yangu kubwa itakuwa ni kuimarisha sekta ya afya kwa ujumla ndani ya sekta ya umma, lakini vile vile kwenye private sector. Ni lazima wote tuende pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninatambua hivyo kwa sababu huko tunakokwenda, na hasa nitazungumza baadaye, tumeamua kuwa na bima ya afya kwa wote. Serikali haiwezi kusimama peke yake na kutoa huduma kwenye sekta ya afya bila mashirikiano na sekta binafsi. Hilo ni lazima tukubali. Kwa hiyo kazi yetu kubwa inatupasa sisi kusimamia mifumo ya usajili, lakini kusimamia mifumo ya ufuatiliaji, lakini kusimamia mifumo ya uratibu, na sio kuua private sector kwenye sekta ya afya nchini. Kwa hiyo tutafanya kazi kwa karibu sana na private sector, kama ni kwenye eneo la PPP ama kwenye eneo jingine lolote, ili mradi tu mwisho wa siku private sector iweze kupata nafasi ya kuchangia na kuendeleza sekta ya afya katika nchi yetu, lakini kwa ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo nawashukuru sana private sector, ninaomba muendelee kufanya kazi hiyo, lakini milango ya wizara yangu iko wazi. Tutaendelea kushirikiana kwa karibu na tutaendelea kufanya kazi kwa karibu. Pale ambapo pana changamoto, ninaomba niwahakikishie niko tayari kukutana na nyie ili changamoto hizo tuweze kuzitatua kwa haraka bila kuchelewa. Wakati ni sasa, tuweze kusonga mbele kama taifa kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niseme tu kwamba kwa juhudi zilizofanywa na viongozi wetu wakuu, wote tumeshuhudia kwa upande huu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya kazi kubwa sana, na nadhani pacha waziri mwenzangu atakuja kueleza vizuri kwa kina. Lakini kwa upande wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuna kila sababu ya kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu na Amiri Jeshi Mkuu, alivyoweza kujitahidi kwa muda mfupi kuiboresha sekta ya afya kwa ujumla wake. Amefanya uwekezaji mkubwa. Dr. Festus Ndugange ametoa maelezo ya kutosha. Kwenye eneo lile la afya msingi kuna mabadiliko makubwa sana, lakini hata eneo la hospitali zetu sasa, kuanzia ngazi ya hospitali za mikoa mpaka hospitali ya taifa, lakini na taasisi zetu ambazo zimekuwa zikitoa huduma ya afya hapa nchini, maboresho ni makubwa sana. Kwa kipindi hiki kifupi kwenye swala la ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea huduma za afya kwenye maeneo hayo ambayo nimeyasema, Mheshimiwa Rais na serikali yake ya awamu ya 6 wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.02 kuhakikisha miundombinu inayotoa huduma za afya nchini inaboreshwa vizuri na inaendana na viwango vinavyohitajika kwa sasa vyenye ubora wa kimataifa. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais na tumpongeze sana
kwa kazi hiyo ya uboreshaji wa miundombinu. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wetu katika kipindi hiki kifupi, serikali yake pia imeendelea kuhakikisha kwamba inawekeza kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la huduma za uchunguzi wa magonjwa. Mheshimiwa Festus Ndugange ameeleza hapa vizuri kwenye afya ya msingi, lakini naomba nitoe takwimu ili tunapoondoka hapa wote tuwe tumeelewa ni kwa kiasi gani sekta hii imetendewa haki na serikali yetu ya awamu ya 6. Katika kuhakikisha tunakuwa na vifaa vya huduma za uchunguzi wa magonjwa vyenye ubora wa hali ya juu na tena vinavyoweza kufanya kazi kisasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania tumeweza kuwekeza mashine za MRI 13 kwa miaka hii mitatu tu ya serikali ya awamu ya 6, na miaka mitatu iliyopita mashine za MRI nchini zilikuwa 7 tu. Na kama tutakumbuka wakati Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli alipoingia madarakani, ugomvi mkubwa wa kwanza aliokutana nao kwenye sekta ya afya ilikuwa ni kuharibika kwa mashine ya MRI pale Muhimbili, na hakukuwa na alternative ya mashine nyingine katika nchi yetu ya Tanzania na hasa katika hospitali zetu ambazo ni za umma. Lakini kwa kipindi hiki kifupi tumeisha kuwa na mashine za MRI 13. Huo ni uwekezaji mkubwa sana. Lakini Mheshimiwa Dr. Festus Ndugange ameeleza kwenye afya msingi, lakini naomba niwape takwimu. Kipindi cha mwaka 2021 tulikuwa na CT scan 12 tu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi tunazo 45 katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma. Lakini tulikuwa na digital x-ray, tulikuwa nazo 147 tu. Kwa kipindi hiki cha miaka mitatu tu, Mheshimiwa Rais na serikali yake tumewekeza na kufanikiwa kuwa na digital x-ray 346. Ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa. Na kwenye eneo la ultrasound tulikuwa na ultrasound 476, lakini sasa tuna 668. Kwa hiyo ndugu zangu, huduma hizi zote za uchunguzi wa magonjwa zinafanyika katika hospitali zetu zote, lakini hasa katika hospitali za ngazi ya rufaa kwenye mikoa, lakini vile vile kwenye hospitali zetu za ngazi ya rufaa kwenye kanda, lakini pia kwenye hospitali zetu kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili na taasisi zote za kitaifa ambazo zinatoa huduma za tiba. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba niseme neno hapa. Uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye huduma hizi za kiuchunguzi unaenda sambamba pia na hospitali binafsi. Tunazo taarifa na tena ni taarifa za uhakika, na kwenye sekta binafsi kuna ongezeko kubwa la uwekezaji kwenye miundombinu, lakini kuna ongezeko kubwa la uwekezaji kwenye huduma za uchunguzi kwa kuwa na mashine bora na za kisasa kabisa. Na ndio maana nimesema kadiri ya serikali inavyosonga mbele, lakini hatujaacha nyuma kutambua juhudi za uwekezaji zinazofanywa na sekta binafsi. Kwa hiyo naomba tena mkutano huu uwapigie makofi serikali, lakini na sekta binafsi kwa uwekezaji unaofanywa kwenye sekta hii ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweza kuwekeza kwenye mashine za uchunguzi, tukawekeza kwenye miundombinu, lakini tunayo haja ya kuangalia pia kwenye sekta ya upatikanaji wa dawa hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake tumeweza kufanikiwa kwa mara ya kwanza toka MSD ianze, bohari kubwa ya taifa ya dawa ianze. Kwa kipindi hiki cha miaka mitatu, Mheshimiwa Rais wetu ameweza kutoa mtaji wa bilioni 100 kufanya bohari ya dawa ya taifa iweze kuwa na dawa za kutosha. Lakini tumekubaliana pamoja na mtaji huo wa bilioni 100, kila mwezi sasa hivi serikali inatoa bilioni 16 kuhakikisha kwamba tunakuwa na upatikanaji wa dawa usio na mashaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, upatikanaji huo wa dawa umeimarika sana. Mpaka mwezi Septemba mwaka huu wa 2024
upatikanaji wa dawa ulifikia wastani wa 85%. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo tunaliona, na hiyo 85% ni kwenye vituo vya ngazi ya msingi, lakini kwenye vituo vya ngazi ya taifa upatikanaji wa dawa umefikia 99%. Tuipigie makofi serikali yetu kwa kazi hiyo kubwa ambayo imekwisha kufanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini vile vile swala la dawa, upatikanaji wa mashine za uchunguzi, upatikanaji wa miundombinu ambayo ni rafiki, hivyo vitu vitatu peke yake haviwezi kusaidia kuboresha sekta ya afya kama hatutawekeza pia kwenye eneo la ubingwa na ubingwa bobezi katika sekta ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tu nitoe taarifa kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya uwekezaji huo mkubwa, iliona sasa kuna umuhimu wa kuendelea kusomesha madaktari wetu bingwa wawe mabingwa bobezi, na madaktari wengine waweze kupata nafasi ya kuwa madaktari bingwa na kuweza kutoa huduma hizo nchini, na kupunguza gharama ambazo zilikuwa zinatumiwa na serikali kuwapeleka Watanzania nje kufuata hizo tiba bingwa bobezi na tiba za kibingwa. Mheshimiwa Rais kupitia mfuko wake maalum ambao ni maarufu kwa jina la Dr. Samia Afya Scholarship umeweza kufadhili sekta ya afya na kuhakikisha tunakwenda kuwasomesha madaktari wetu katika ngazi ya ubingwa na ubingwa bobezi kwenye maeneo ya kimkakati na yenye uhitaji mkubwa ndani ya nchi, tena kwa utaratibu wa seti. Na naposema utaratibu wa seti, mnanielewa tunamaanisha nini. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpaka sasa jumla ya wataalamu 1251 wameshapata ufadhili wa masomo na wamefanikiwa kuhitimu na kurudi kuja kutoa nafasi ya kuwahudumia Watanzania kwenye eneo hilo la ubingwa na ubingwa bobezi kwa kutumia miundombinu na mashine za kisasa ambazo zimefungwa katika nchi yetu kwa sasa. Naomba pia hapo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi hiyo nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, madaktari hao na wanafunzi hao 934 wanasoma katika vyuo vyetu vya ndani, lakini 317 tunawasomesha katika vyuo vya nje ya nchi. Na hapa nitoa wito kwa private sector. Ninajua tunazo hospitali za private sector ambazo zinafanya vizuri, pale ambapo wataona kuna haja ya kusaidiana na serikali kuhakikisha tunaboresha ubingwa na ubingwa bobezi katika maeneo yao ya kutolea huduma za afya. Milango ya waziri wenu, milango ya serikali iko wazi, niwakaribishe tuje kuzungumza ili tuweze kuimarisha zaidi eneo hilo. Na tukifanya vizuri hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ndoto yetu ya kuifanya Tanzania kuwa kituo cha utalii wa tiba inawezekana, na sisi wote tuelekee huko. Ni lazima ifike siku Tanzania ichukue nafasi ya kuwa kituo cha utalii wa tiba kama walivyofanikiwa wenzetu. Ni taratibu, ni hivyo hivyo walianza, na sisi tuna uwezo wa kufika huko ambako wenzetu wamefika. Na ukizingatia sasa tumepata bahati ya kuwa na mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni kanda ya Afrika anatoka Tanzania. Nadhani hii pia itakuwa ni miongoni mwa kazi zake muhimu sana za kuanzia kuifanya Tanzania ijulikane kwa matibabu nje ya mipaka yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo jingine ambalo tumekwisha kufanya vizuri, lakini na hapa pia nitoe shukrani kwa wadau, lakini nitoe shukrani kwa taasisi za ndani ya nchi ambazo pia tunashirikiana nazo, lakini na taasisi za kimataifa, ni kufanikiwa kwetu kama nchi kuanzisha mpango jumuishi wa wahudumu wa afya katika ngazi ya jamii, yani Integrated and Coordinated Community Health Workers Program, ambayo tumekwisha kuizindua na imekwisha kuanza kufanya kazi. Chini ya mpango huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya maamuzi ndani ya serikali tukiongozwa na Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba maeneo yote mijini na vijijini katika kila mtaa
kwenye maeneo ya miji tunapata wahudumu wa afya ya jamii wawili, mwanamke na mwanamume, na katika kila kijiji tunapata wahudumu wa afya ya jamii wawili, mwanamke na mwanamume, lakini wanaoishi katika maeneo hayo. Na serikali imedhamiria kuhakikisha mikoa yote 26 ya Tanzania bara tunaanza kutekeleza mpango huo wa kuwa na wahudumu wa afya ngazi ya jamii, na tumelenga kuwa nao 137,294. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninashukuru sana wadau mbalimbali ambao wameshirikiana na serikali katika kuanzisha programu hii. Na wahudumu hao tumeamua waanze kushughulikia maeneo 6 ya kimsingi. Eneo la kwanza itakuwa ni eneo la lishe, eneo la pili itakuwa ni eneo la afya ya uzazi, lakini vile vile watasimama kutusaidia kutoa elimu, kusimamia na kufuatilia swala zima la afya ya mtoto, lakini na afya ya vijana. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tunajua changamoto tunayoipata kwenye maambukizi mapya ya ukimwi imejikita zaidi kwenye kundi la vijana. Kwa hiyo tunataka kuwatumia wahudumu wao wa afya ya jamii kuhakikisha wanatusaidia kupunguza maambukizi mapya ya ukimwi kwa vijana wa taifa la Tanzania. Lakini wahudumu hawa pia watashughulika na swala zima la usafi wa mazingira ili kutusaidia kuondoa magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu ambacho wakati mwingine kimekuwa kikijirudia katika maeneo yetu, lakini na magonjwa mengine ya kuambukiza. Tuna mpox, tuna Marburg, tulipata COVID na maradhi mengine ya mlipuko kama hayo. Kwa hiyo tumeamua wahudumu hao watusaidie sana kusimamia, kuelimisha, kutoa taarifa, kukusanya data kuhusu magonjwa ya mlipuko. Lakini tumeamua wahudumu hao watatusaidia sana kutoa elimu na kufanya ufuatiliaji wa kutosha kwa magonjwa yale yanayoambukiza ikiwemo malaria, kifua kikuu na ukimwi, lakini vile vile magonjwa yasiyoambukiza na yale yaliyosahaulika kama vile magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya matende, magonjwa ya mabusha. Kwa hiyo tutapata taarifa, tutapata kundi ambalo litatusaidia sana kutoa elimu kwa jamii ya Watanzania. Lakini kikubwa, wahudumu hawa watatusaidia sana kushughulikia mabadiliko ya tabia kwa jamii, na hasa swala zima la kufanya mazoezi ili kujiepusha na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo haya ni maamuzi mengine ambayo yamefanywa na serikali yetu ili kutoa ushirikishaji wa wananchi katika kuhakikisha tunalinda afya za wananchi wa Tanzania. Nitoe wito kwa private sector, wale ambao wanafikiri wangependa kusaidiana na kushirikiana na sisi, basi tunawakaribisha. Hilo ni eneo jingine ambalo tunaweza tukafanya kazi kwa pamoja. Serikali pia imeendelea kuhakikisha kwamba huduma hizi za kibingwa na ubingwa bobezi zinawafikia wananchi wote mahali walipo. Na maamuzi yetu yamefanywa kwa kuzingatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kuanzisha programu ya huduma za mkoba ambayo ni maarufu kama Dr. Samia Specialized Outreach Program. Na kwa kufanya hivyo, madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi wameweza kujitengenezea ratiba ya kutembelea vituo vya huduma za tiba katika nchi nzima ya Tanzania na kukutana na wananchi wenye changamoto za kiafya na kuwapa huduma zinazostahiki. Madaktari hawa wamefanya upasuaji ambayo ni general surgeries, lakini wamefanya shughuli za tiba kwenye magonjwa ya ndani, yani internal medicine, lakini wamefanya upasuaji wa mifupa kwa wananchi katika maeneo mbalimbali walikokwenda, lakini wameshughulika pia kutoa elimu na kushughulikia huduma za dharura, lakini vile vile wameshughulikia huduma za macho, huduma za afya ya akili, lakini huduma za afya ya kinywa, lakini na huduma za utengamao. Ninaomba pia nichukue nafasi hii
kuipongeza private sector. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia pia hospitali zetu za private wamekuwa na hizi outreach program na wamewasaidia sana Watanzania wengi. Tunaomba waendelee, tutawaunga mkono, lakini tunaipongeza pia serikali kwa kuwa imefanya maamuzi ya kuwafikia wananchi wengi na kutoa huduma huko waliko. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mpango wa huduma za mkoba ambazo ni za kibingwa na bingwa bobezi zimeweza kufika mpaka sasa kwenye mikoa yote 26, halmashauri 182 na wagonjwa 4,766,910 wamepatiwa huduma hizo, ikiwa na huo upasuaji wa magonjwa mbalimbali ambao nimeusema, na hivyo basi tumeweza kuboresha afya za wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huu tunataraji tena kuendelea nao mwezi huu wa 10 mpaka mwezi wa 12. Kwa hiyo tumemaliza kufanya maandalizi yote. Madaktari hawa wataanza tena ziara nyingine kwenye mikoa yote 26. Na hapa kama tunao madaktari kutoka kwenye private sector ambao watapenda kuungana nasi katika kuhakikisha tunaenda kwenye huduma hizi za mkoba, basi ninaomba nitoe mwaliko wa kuwaomba waungane na serikali ili tuweze kutoa huduma hii bora ya afya kwa Watanzania wenzetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yote ni mambo mazuri ambayo yamekwisha kufanyika. Lakini kikubwa hapa ni swala la financing kwenye sekta ya afya. Na hapo ndipo ambapo tunatakiwa sasa kutupia macho na kusonga mbele zaidi. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6, tumeamua kuja sasa na bima ya afya kwa wote. Na naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, tumemaliza kutunga sheria, tumeshatengeneza kanuni. Sasa tutaanza kufanya implementation. Kwa uhakika mkubwa ni kwamba bima ya afya kwa wote itakapoanza kutekelezwa, ni lazima tutatakiwa kuwa na mashirikiano ya karibu na private sector, kama ni kwa mtindo wa PPP ama kwa namna nyingine yoyote. Serikali peke yetu hatutaweza kufanikiwa, kwa sababu Watanzania watataka kupatiwa huduma bora mahali walipo. Kwa hiyo pamoja na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali, ni lazima tuhakikishe private sector inaimarishwa ili wote tuweze kuwafikia Watanzania na tuweze kulinda afya za wananchi. Usalama wa wananchi wetu ni pamoja na afya, na afya ni usalama wa taifa. Kwa hiyo ninaomba niwahakikishie private sector tutafanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele, sekta ya afya inaendelea na uendelevu wake unakuwa ni wa kudumu, lakini tunaendelea kufanya mabadiliko na kuiboresha kwa kadiri inavyowezekana kwa kuzingatia standards zetu za kimataifa, lakini na malengo ya kisera, ya kisheria na kanuni ambazo tumejiwekea. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuimarisha mifumo itakayoweza kusimamia uendelevu huu wa sekta ya afya kwa ujumla wake, baina ya serikali lakini na private sector, lakini kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba huduma za afya zinafikika kwa wananchi wote kwa kuzingatia mahitaji ambayo yanawakabili wananchi wetu katika sekta hii ya afya. Lakini swala la ugharamiaji ni lazima wote kwa pamoja, serikali na private sector, tuungane kuhakikisha swala la ugharamiaji kwenye sekta ya afya linakuwa wezeshi, ambao inamsaidia kila Mtanzania kumudu gharama za matibabu ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu ni muhimu sana, na ninaamini kabisa mkutano huu utakuwa na majadiliano ya kina, utatusaidia kuitumia sekta ya afya kama pia ni sekta ya kujenga uchumi wa nchi yetu, kuitumia sekta ya afya kama ni solution nyingine ya tatizo la ajira katika nchi yetu, lakini kuitumia sekta ya afya kama ni sekta ambayo itaendeleza usalama wa wananchi katika taifa letu. Kwa hiyo kuna kila sababu sisi kama serikali kuhakikisha tunaungana mkono na wenzetu wa Tanzania Health Summit kuhakikisha malengo wanayoyaweka yanafanana pia na mwelekeo wetu ndani ya serikali, na kila mmoja anakuwa ni msaada kwa mwingine
ili kuweza kufanikiwa kutekeleza mipango na mikakati tuliyojiwekea katika kuisimamia sekta ya afya kwa ujumla wake. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuiboresha sekta ya afya, lakini kuendelea kushirikiana na private sector katika maeneo mbalimbali ya huduma nchini, ikiwemo eneo hili la sekta ya afya. Ndugu zangu, tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake. Tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo amekuwa na maono, amejenga uzalendo katika kuimarisha sekta ya afya nchini, na sisi wasaidizi wake hatutomwangusha. Tutatakiwa kufuata mwelekeo wake, maagizo na maelekezo ya serikali, sera, sheria, miongozo na kanuni ambazo tumekwisha kuziwekea. Ni utakie mkutano huu mafanikio, na sisi kama serikali tuko tayari kusubiri maazimio ya mkutano huu na kuona ni namna gani yanaweza kutekelezwa kwa pamoja kati ya serikali na private sector, ili mwisho wa siku tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Nawapongeza sana waandalizi wa mkutano huu, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri pacha wangu kwa kuandaa mkutano huu hapa Zanzibar, na nimeona hapa wachezaji wa kibati wamechomekea mkutano ujao uende China. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, hilo ni la kwako, sio la kwangu. Lakini sasa sijui tunapelekaje huko China, na rais mwenye ara ndogo amesikia. Sasa mambo mengine ya uratibu wa mkutano ninayaacha kwenye mikono ya rais mwenye ara ndogo wa taasisi hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuyasema hayo, naomba nikushukuru sana, niwashukuru sana waandaaji, niwashukuru wale waliotualika, lakini ni commitment ya wizara yangu na serikali kuendelea kufanya kazi kwa pamoja kwa ustawi wa nchi yetu bila kuchoka na kwa uendelevu ambao una ustahimilivu. Asante sana mgeni rasmi. China oye! Dr. Chilo, China tunahitaji. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Baada ya maelezo hayo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Jenista Mhagama wa Afya wa Tanzania, sasa nimkaribishe Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya wa Zanzibar, naye baada ya kuzungumza atakukaribisha wewe ili uhutubie hadhara hii katika hatua yetu hii ya ufunguzi wa mkutano wetu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, uliomwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri wa Afya kutoka Tanzania Bara, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya wa Zanzibar, Mheshimiwa Hassan Hafidh, Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI Dr. Festus Lugata, makatibu wakuu mlipo hapa nyote, na muona vile vile hapa Ambassador Michael Bettel, balozi wa Marekani nchini Tanzania, bila kumsahau mwanangu hapa Dr. Mustafa kutoka World Bank, vile vile Dr. Chaku Khalfan, mwanzilishi na mwenyekiti wa bodi ya THS, Dr. Omari Chilo, mwanzilishi na rais wa kongamano la THS, vile vile CDC Director Dr. Maziyanga Lucy Mazaba, UNFPA Mr. Brian, washirika mbalimbali mliopo hapa, makatibu wakuu mbalimbali mliopo hapa, mabalozi wengine wa nchi zetu hapa washiriki kongamano hili, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, wenzangu kutoka sekta binafsi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum. Habari za jioni. Hamjambo? Afya oye! Naona mmelala usingizi mkali. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai wa afya njema na kutuwezesha kukusanyika hapa hii leo
kwa ajili ya mkutano huu muhimu, mkutano muhimu sana wa Tanzania Health Summit. Imekuwa hili ni jukwaa pekee la majadiliano, ubunifu na kubadilishana uzoefu kati ya wadau wa sekta afya, na ni heshima kubwa sana kwa Zanzibar kwa mwenyeji wa mkutano huu kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yake. Tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa uongozi wa Tanzania Health Summit kwa kutuamini kwa wenyeji wa mkutano huu. Tanzania Health Summit, asante sana sana sana. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuchochea maendeleo katika sekta ya afya kwa kuunganisha nguvu kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa ajili ya utoaji wa huduma bora ya afya. Ni muhimu sana hasa katika kipindi hichi ambapo tunajitahidi sana katika ubunifu huu. Tunahitaji ubunifu zaidi na ushirikiano zaidi wa dhati kabisa kwa bila changamoto za sekta ya afya. Katika kipindi cha miaka hii michache iliyopita, tumeona jinsi ushirikiano katika sekta ya umma na binafsi unaweza kuwa na matokeo makubwa kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Omar Chilo alipokuja ofisini kwangu pale, akanambia anakuja kufanya mkutano huu, niruka juu kwa furaha. Kwanza namsikia jina tu, nilikuwa sijamuona, nilifikiri mimi ni pande la mtu, lakini alipokuja pale nikamwona ni kijana mdogo tu hivi. Lakini kwa kweli anafanya kazi kubwa, na sisi tunasema kwamba mkutano huu kufanyika Zanzibar itakuwa ni chachu kubwa ya maendeleo ya afya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi na wageni waalikwa, ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP umekuwa chachu ya maendeleo katika sekta ya afya hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Tumeshuhudia mafanikio makubwa ambayo yamepatikana kupitia ubia huu. Kwanza, tumekuwa na ushirikiano mzuri wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya, kuboresha miundombinu na kuongezeka upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa kabisa. Na hospitali na vituo vya afya binafsi vimewekezwa na vimetoa msaada mkubwa kwa serikali katika kuhakikisha huduma bora zinafika kwa wananchi wengi. Jitihada itafanyika zaidi kuona kwamba zinafika huduma hizi katika visiwa vidogo na vijiji vidogo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfano mzuri wa mashirikiano na PP ni ushirikiano wetu na sekta binafsi katika kuboresha huduma za afya za uzazi na afya ya mama na mtoto. Kupitia ushirikiano huu tumeweza kupunguza vifo vya uzazi na kuboresha huduma za afya za uzazi katika maeneo mbalimbali. Pia tumeona mafanikio katika matumizi ya teknolojia ya kisasa ambapo hospitali binafsi zimetunga mkono kwa kuleta vifaa vipya na mifumo ya dijitali ya kusimamia taarifa za wagonjwa, hali ambayo imeboresha huduma zetu kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa Zanzibar tumeanzisha miradi mbalimbali ya afya kwa kushirikiana na sekta binafsi, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa vituo vya afya, upatikanaji wa matibabu na pia kwa mafunzo ya wafanyakazi wa afya. Ubia huu umeleta matokeo chanya katika kuboresha afya za wananchi wetu, na serikali ya Zanzibar inaendelea kujipanga ili kuimarisha zaidi ushirikiano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa dhati kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mashirikiano yake ya dhati muda wote nilipomhitajia kwa ushauri na maelekezo, na kwa kweli amsaidia sana katika masuala ya afya Zanzibar. Tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, kwa miongozo yake muhimu sana na kuipa kipaumbele sekta ya afya Zanzibar. Mheshimiwa Dr. Hussein, asante sana, tunakushukuru na tunakuombea dua nyingi sana. Tunatambua kwamba changamoto nyingi sana zipo katika masuala ya afya, lakini kwa uongozi huu tulionao tunaamini kwamba changamoto hizi tutazitatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe binafsi tunakushukuru sana kwa karibu na sisi muda wote, kwa kutembelea vituo vyetu vya afya, mahospitali yetu, na kila mara kutuita, kutushauri na kutuongoza katika masuala haya ya afya. Pindipo kitu tatizo lolote ile, uko pamoja na sisi. Mheshimiwa makamu wa pili, tunakushukuru sana na tunakuombea kila kheri. Jitihada kubwa zinafanyika Zanzibar. Tumejenga hospitali 11 kwa mpigo kwa muda wa miaka 2 tu iliyopita, na tukazifungua
na zikaanza kazi. Lakini tukajenga hospitali moja ya mkoa ambao kwamba vile vile imeshaanza kazi. Ni matarajio yetu kwa kipindi kifupi kijacho, mwezi mmoja tu uliobakia, tunakwenda kuitengeneza upya hospitali ya Mnazi Mmoja. Itakuwa ni hospitali ya kisasa, hospitali mpya itakayokidhi haja hasa ya matumizi ya wananchi wetu wa Zanzibar. Mwakani Januari tunaanza rasmi ujenzi wa hospitali kubwa ya Binguni ambayo kwamba itakuwa ina kila fani ya masuala ya afya, yatakava kila kitu Zanzibar. Na baada ya hapo hatuna haja ya kumpeleka mtu India au Afrika Kusini. Matibabu yote yatafanyika hapa Zanzibar. Tunaimarisha primary health services, yani huduma ya afya ya msingi, kwa kuwekeza katika kujenga vituo vipya vya afya, health centers 52 na kujenga dispensary mpya 96 ambazo kwamba kazi inaanza mara moja chini ya World Bank pamoja na serikali ya Zanzibar, kuona kwamba tunajenga vituo hivyo na kazi hiyo inaanza mwaka huu. Ifikapo mwakani Juni hapa tushaeka vizuri msingi mzuri wa hospitali zetu hizi za msingi. Si hayo tu, ili tuweze kufanya huduma ya afya ya msingi ni bora, lazima tuone tunajenga daraja madhubuti baina ya community, jamii na vituo vyetu vya afya. Kwa hivyo tunasomesha hivi sasa hivi vijana wetu 1000 kwenye community health workers ambao watakuja kutoa huduma. Kila mtu mmoja atoa huduma kwa nyumba 100, na tutafanya kazi ya kutoa matibabu, kutoa vipimo kwa kila nyumba, kila kaya, na tutakuwa na rekodi za kutosha kuona kwamba Zanzibar kila mwananchi ana haki na anapata afya ya msingi bila kuchelewa. Mheshimiwa, tuna mikoa 5. Tumejenga hospitali ya mkoa moja ya Lumumba. Juhudi zinafanyika, tunajenga hospitali yetu ya mkoa Wete mwaka huu, na tutajenga hospitali za mikoa 2, Mahonda na nyingine itajengwa Makunduchi. Hizi zitapatikana. Tuna mpango mzuri wa kutusaidia wenzetu kutoka Omani hapo Mahonda, na vile vile Abu Dhabi pale Wete na kule Makunduchi. Kwa hivyo mipango yote hii ni kuona kwamba tunaeka miundombinu madhubuti ya kuweza kutoa huduma safi na salama kwa Wazanzibari wote. Si hayo tu Mheshimiwa, majengo ni moja, vifaa tiba ni vya pili. Si vifaa tiba, tunasema kwamba private sector anaweza kusupply vifaa tiba, atasupply katika hospitali zetu, atatoa huduma, tutamlipa. Ndio maana hivi sasa mgonjwa akifika hospitali image zote halipi. Kwanza tufahamu kwamba Zanzibar sasa hivi miaka 60 Mzanzibari anapata matibabu bure bila malipo, na tunaendelea na juhudi hizo. Kwa hivyo tunasema kwamba sasa hivi mgonjwa akifika hospitali anapata consultation, anapata vipimo vya maabara, vipimo vya emergency vyote wakati mmoja, na anapata dawa zote. Takriban 92% ya dawa zinapatikana katika hospitali zetu za wilaya, mkoa na referral. Haya ni maendeleo makubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu tunaanzisha mradi huu wa Dr. Hussein Cancer Initiatives, kuona kwamba tunapambana na maradhi ya saratani, na hii itaanza mwaka huu, na tunania kuona kwamba katika kipindi kifupi tu tunaweza kutoa tiba ya saratani hapa hapa Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wazanzibari sote tunataka tuwe na afya njema. Kwa tuna mradi tunaanzisha mwaka huu, tarehe 24 Novemba tunaanza kufungua dimba, Zanzibar iwe ni wellness center.
Tarehe 24 Mheshimiwa Rais ataongoza mwendo wa kasi na mwendo polepole. Wazanzibari wote wa umri zote tutaingia barabarani kuwalk, kuanzisha mradi wetu wa wellness. Watu wote wa Zanzibar wawe na afya, na Zanzibar pawe ni kitovu cha afya, iwe ni wellness center kutoka dunia nzima. Kwa mheshimiwa, haya yote inafanyika kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu, na tunaomba mkatujalie amani na utulivu iendelee ili mafanikio haya yazidi kushamiri. Kwa mheshimiwa, baada ya kusema hayo na kumshukuru na kushukuru sana marais wote wawili kwa kazi nzuri wanayofanya, pamoja na wewe unavyotusaidia, tumeamua hakuna kitu kibaya kiongozi kushindwa kufanya decision. Sisi tumeshafanya decision ya kushirikiana na private sector. It has been decided. Wanasema jamaa, you can't make right decisions all the time, but you can learn from the wrong ones every time. You can't make right decisions all the time, but you can learn from the wrong ones every time. Kwa hivyo we have decided, tunakwenda na tunafanya kazi. We need to work with the private sector. There's no choice, there's no way. We are partners, we have to work together. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuhitimisha kwa kusema kuwa mkutano huu ni jukwaa muhimu sana la majadiliano na hatua mpya katika kuendeleza sekta ya afya. Sote tunahitaji kujitolea kwa dhati kabisa kutekeleza yale tutakubaliana katika siku chache zijazo, kwani mafanikio ya sekta ya afya ni mafanikio ya taifa letu la Tanzania. Kwa hayo niliyosema mheshimiwa, nikimbia sasa nikukaribishe rasmi kwa heshima kubwa uje hapa uje utoe hotuba yako rasmi ya kufungua mkutano huu wa 11 wa Tanzania Health Summit. Mheshimiwa mgeni rasmi, tafadhali. Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya Zanzibar, Mheshimiwa Jenista Jacob Mhagama, Waziri wa Afya Tanzania Bara, Mheshimiwa Hassan Hamis Hafidh, Naibu Waziri wa Afya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Feston Ndugule, Naibu Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Omar Chilo, Dr. Omar Chilo, mwanzilishi na Rais wa Tanzania wa kongamano la Tanzania Health Summit, Dr. Mgereza Miraji Mzee, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar na makatibu wakuu wengine wote mliopo, pamoja na manaibu makatibu wakuu, Dr. Mustafa Abdalla, mwakilishi wa World Bank, Mheshimiwa Dr. Michael Barton, balozi wa Marekani nchini Tanzania, Dr. Faustin Ndugulile, mkurugenzi mteule wa WHO
mwakilishi kutoka UNFPA Mr. Mark Bryan, Dr. Madevela, mwakilishi wa CDC, pamoja na wakurugenzi wote na mabalozi wote mliopo kwa nafasi zenu, wakurugenzi kutoka wizara za afya za Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, viongozi wote kutoka taasisi mbalimbali ambao mpo, ndugu zangu wa private sectors ambao mmeshirikiana nasi katika shughuli hii, ndugu washirika wa maendeleo mliopo na washiriki wote wa kongamano hili, ndugu viongozi wa serikali na taasisi binafsi mliohudhuria katika shughuli hii, ndugu wageni waalikwa, ndugu zangu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu washiriki, kwanza kabisa nimesimama hapa kumwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mlimwalika kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo, lakini kutokana na sababu zisizoweza kuepukika amenielekeza mimi, hajaniomba amenielekeza ili nije nimwakilishe kwenye shughuli hii. Kwa hiyo nitajaribu tu kusema kwa ufupi sana yale ambayo ametaka niyazungumze, na yale mengi ambayo yameshazungumzwa, kwa sababu hapa nadhani zaidi ya watu 7 wamesimama kutoa hotuba na hotuba zimetolewa ndefu. Kwa hiyo mimi nitajitahidi sana kufupisha zaidi kwa zile ambazo zimezungumzwa. Tajaribu kusema kwa ufupi ili tukamilishe jambo hili tukiwa tumefahamiana vizuri. Kwanza kabisa niungane na wote walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na uzima, lakini pia kutuwezesha kushiriki katika hafla hii ya kongamano la 11 la Tanzania Health Summit kwa mwaka huu 2024. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui pamoja na Mheshimiwa Mhagama, mawaziri wa wizara za afya wa Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar, kwa kushirikiana na uongozi wa Tanzania Health Summit kwa kuandaa hafla hii na kumwalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mgeni rasmi. Tunasema hongereni sana Mheshimiwa Rais wa mwenye ara ndogo, kama walivyosema wenzangu, wa Tanzania Health Summit. Asante sana kwa maandalizi mazuri, lakini hongera sana kwa kuwa na wazo hili na kuendelea kufanya jambo kubwa ambalo linaleta heshima kubwa kwa nchi yetu. Pia nitumie nafasi hii kuwashukuru nyote mliohudhuria katika shughuli hii. Natambua wapo ambao wametoka nje ya Zanzibar na nje ya Tanzania. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu Zanzibar yenye visiwa viwili vya Unguja na Pemba, na waomba muitumie fursa hii pia kutembelea vivutio vya utalii na kujionea mandhari nzuri ya visiwa hivi vya marashi ya karafuu, na baadaye mkawe mabalozi wazuri wa kuitangaza Zanzibar. Karibuni Zanzibar, mjisikie mko nyumbani, na naamini mtafurahia mazingira mazuri ya Zanzibar. Aidha, napenda kutoa shukurani kwa kamati ya maandalizi ya kongamano hili ambalo limeratibiwa vizuri, na naamini sote tunakiri kwamba kongamano hili limefana sana.
Hongereni sana kamati ya maandalizi, asanteni sana. Ndugu washiriki, kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yake ya kuiongoza Zanzibar na kwa kuidumisha amani na kuleta mabadiliko makubwa ya kimaendeleo, ikiwemo sekta ya miundombinu ya barabara, viwanja vya ndege na bandari, ambavyo kwa pamoja vimewezesha wageni wetu kuingia hapa Zanzibar kwa wepesi na kushiriki katika kongamano hili tukiwa salama. Natoa wito kwa wananchi wote kuendelea kumuunga mkono na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amjalie afya njema ili aendelee kulitumikia taifa letu kwa mafanikio makubwa. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, nimefarijika kuungana nanyi katika hafla hii muhimu. Kongamano hili kwa sasa linafanyika kwa mara ya 11. Linatoa fursa ya kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta ya afya, wakiwemo watafiti na wabunifu kutoka nchi 17 za bara la Afrika na nje ya Afrika. Aidha, mkusanyiko huu wa wataalamu wa afya unatoa nafasi kubwa ya kuziangalia changamoto mbalimbali zinazoikabili sekta ya afya, kuzijadili na kuziwekea mikakati ya pamoja ambayo itasaidia kuimarisha huduma za afya kwa Watanzania na Afrika kwa ujumla. Aidha, nimejulishwa kongamano hili litakuwa la siku 3 na litahusisha uwasilishaji wa mada mbalimbali na majadiliano. Hivyo natoa wito kwa washiriki wote wa kongamano hili kuitumia nafasi hii kusikiliza kwa makini mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa, lakini pia kuuliza maswali na kubadilishana uzoefu, ili baada ya mkutano huu kila mmoja wetu awe na uelewa mkubwa na namna ya kuziendea changamoto na kuweza kuzipatia ufumbuzi. Kadhalika, na washauri watendaji wa Wizara ya Afya zote mbili kutumia fursa ya kongamano hili kupata mapendekezo yatakayosaidia katika kuandaa mpango kazi endelevu wa wizara zetu. Ndugu washiriki na wageni waalikwa, mkutano wa Tanzania Health Summit umekuwa na mchango mkubwa katika kusukuma mbele ajenda za afya hapa nchini, na ni jambo la kujivunia kwamba mkutano huu ambao jitihada za Watanzania umeweza kudumu kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Natumia fursa hii kutoa pongezi kwa waanzilishi wa Tanzania Health Summit na wale wote ambao wameiendeleza, na hadi leo tupo hapa kujadili mustakabali wa sekta ya afya katika nchi yetu na bara la Afrika. Asanteni sana na hongereni sana. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu kuwa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Mapinduzi ya Zanzibar zimekuwa zikifanya juhudi mbalimbali katika kuimarisha huduma za afya kama ambavyo zimeelezwa na waheshimiwa mawaziri kwa urefu kabisa katika mkutano huu, pale ambapo wamepata nafasi. Mheshimiwa Jenista Mhagama ameeleza kwa urefu kabisa kwa upande wa Tanzania bara, na Mheshimiwa Nasor Ahmed Mazrui ameeleza kwa urefu kabisa kwa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo hayo sitayarejea, na naomba yachukuliwe kama hayo ni mafanikio ya pande zote mbili za muungano, lakini pia na zile changamoto ambazo zimezungumzwa pia tutaenda kuona namna gani tunafanikisha kuzitatua changamoto hizo. Ndugu washiriki, kubwa zaidi ambalo limezungumzwa na wenzetu ambao wamekuja hapa kutoa comment zao ni namna ya ushirikishwaji wa sekta binafsi kwenye maeneo haya.
nataka nikiri kwamba kuna umuhimu mkubwa kushirikiana na sekta binafsi katika kufikia huduma bora kwa Watanzania, lakini na wananchi wengine wa Afrika. Kwa upande wa Zanzibar, Mheshimiwa Waziri wa Afya ameeleza na ameweka comment ya serikali kwamba tutaendelea kushirikiana nao, na kwa hakika maamuzi ambayo ameyatoa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi ya kuhakikisha sekta binafsi inafanya huduma mbalimbali ndani ya nchi yetu yameendelea kuleta mafanikio makubwa sana. Na niwahakikishie tutaendelea kufanya hivyo katika maeneo mbalimbali. Na mimi nikiri kwamba tumepata mafanikio makubwa kwa kushirikisha sekta binafsi, na sasa mwelekeo wetu ni huo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia kwa upande wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sekta binafsi zinafanya kazi vizuri kushirikiana na serikali yetu. Niwahakikishie wenzetu wa sekta binafsi tutaendelea kushirikiana kwa pamoja. Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI wakati anatoa maelezo pale ameeleza yako maeneo vituo vya sekta binafsi ndio vinaendelea kuhudumia Watanzania, na serikali imekuwa karibu kutoa ushirikiano kwenye mafanikio hayo. Niwahakikishie serikali zote mbili chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan na uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi tutaendelea kuwashirikisha kikamilifu sekta binafsi, na kuona pale ambapo pana jambo la kufanya kwa pamoja tutashirikiana. Hakuna mtu ataachwa nyuma kwenye huduma hizi za afya. Hayo ni malengo ya Tanzania, na naamini hayo ni malengo ya bara la Afrika, kwamba Watanzania na Waafrika wote waendelee kupata huduma bora na huduma zinazostahiki kulingana na mazingira tunayoishi. Ndugu zangu, washiriki na wageni waalikwa, ni vyema tukafahamu kuwa pamoja na juhudi kubwa za serikali ambazo tunazifanya katika kuboresha huduma za afya kwa wananchi, tunatambua ziko baadhi ya changamoto katika utoaji wa huduma, na sio tu kwa Tanzania pekee, bali ni kwa bara zima la Afrika. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na uhaba wa wafanyakazi wenye ujuzi, upungufu wa vifaa tiba na uchakavu kwa baadhi ya miundombinu. Hivyo serikali imekuwa ikishirikiana na sekta binafsi katika kutoa huduma kwa wananchi, ambapo ushirikiano huo unakusaidia kuimarisha huduma bora za afya nchini kama ambavyo tumetoa maelezo vizuri zaidi. Aidha, nimefurahishwa na kauli mbiu ya kongamano hili isemayo kuchochea maendeleo ya sekta ya afya kwa kuunganisha nguvu za umma na sekta binafsi. Kauli mbiu hii ni muhimu sana, kwani inalenga kutuunganisha sote katika lengo moja la kuimarisha afya za Watanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Ni matumaini yangu kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi, wadau wote wa afya, washirika wa maendeleo na washirika wa kimataifa, tunaweza kuleta mabadiliko makubwa ya kudumu yatakayowezesha kutoa huduma bora kwa nchi zetu za Afrika. Natoa wito kwenu washiriki wa kongamano hili kuhakikisha suala la ushirikiano katika kuzitatua changamoto za sekta ya afya zinapewa kipaumbele katika mjadala wenu. Ndugu washiriki, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, natoa rai kwa taasisi za serikali na taasisi binafsi pamoja na mikutano mingine ya afya hapa nchini kushirikiana na Tanzania Health Summit ili kuongeza nguvu ya majadiliano katika sekta ya afya na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa upande wa wadau wetu wa maendeleo, pia tunawaomba waendelee kushirikiana na serikali zetu na taasisi binafsi katika kukuza
huduma za afya kwa jamii. Ndugu washiriki na ndugu wageni waalikwa, ni washukuru wote wale ambao kwa namna moja ambao wamechangia kufanikisha shughuli hii muhimu. Naamini kazi kubwa imefanywa, lakini wako ambao wamejitolea katika kufanikisha jambo hili kubwa. Nazipongeza serikali zote mbili kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kuifanya kuhakikisha inahudumia wananchi wake. Lakini nawashukuru washirika wa maendeleo kwa msaada mkubwa ambao mnaendelea kutoa, lakini pia kushirikiana nasi katika kuhakikisha jambo hili muhimu linafanikiwa. Lakini niwashukuru panelisti wetu ambao kwa kweli wameonesha namna gani tunaelekea kwenda na changamoto zipi, lakini na vipi tumeanza na vipi tunakoelekea, pamoja na discussant wachache ambao wamejaribu kutoa komenti zao. Tunawashukuru zote, naamini zitakwenda kucement kwenye ule msingi wa kutoa huduma bora za afya kwa Watanzania na wananchi wote wa bara la Afrika kwa ujumla. Na washukuru wote ambao washirika wa maendeleo ambao wamepata kutoa komenti zao. Kwa kweli tunashukuru sana, na niwahakikishie yale yote ambayo yanapaswa kufanywa na serikali yetu tutayashughulikia ipasavyo, lakini pale ambapo panahitaji mjadala, kwa maana discussion baina ya serikali na washirika wa maendeleo, tutakaa pamoja tuhakikishe tunashirikiana kwa msingi wa kuhakikisha kwamba tunafika malengo endelevu yaliyokusudiwa na taifa letu. Ndugu zangu washiriki, niwashukuru sana washiriki wote, maana washiriki ni wengi sana. Leo nimefarijika, nimepata nafasi pia ya kutembelea mabanda ya maonyesho ambao kulikuwa kuna mambo mengi makubwa, na kwa hakika ni jambo la faraja sana. Tofauti inaonekana baina ya miaka iliyopita na miaka hii. Kila siku zinapokwenda kuna mafanikio makubwa, hasa ile ya kusaidia afya, kupunguza vifo vya mama na watoto, kuwasaidia kina mama wajawazito, lakini na huduma mbalimbali ambazo zimetolewa kwa msinalosimamiwa na wenzetu wa Tanzania Health Summit kufikiwa kwa haraka iwezekanavyo. Niwaahidi serikali zetu zote mbili tuko tayari kutoa ushirikiano, na tutafanya kila linalowezekana tuendelee kuwa karibu, kushauriana, kushirikiana na kutoa mawazo ambayo yanaelekea kujenga mustakabali wa taifa letu. Ndugu zangu washiriki, naendelea kuwashukuru tena na niendelee kuwakaribisha tena wale wote ambao mmetoka nje ya Zanzibar. Leo tumefurahika sana, jambo hili ni kubwa sana. Kwetu sisi ni heshima kubwa jambo hili kuamua kufanyika Zanzibar kwa mara ya kwanza ndani ya mara 10. Leo itakuwa ni ya 11. Naamini wenzetu wa sanaa wale wameomba alifanyike, sijui kama wamekusudia China kwamba ndio China kweli, ama ule ulikuwa ni mtego tu kwamba hata likifanyika Tanzania bara. Nadhani hilo Mheshimiwa Jenista amelijibu vizuri, na rais wa kongamano hili yupo, amesikia ombi lao kulifanyia kazi likifanyika Tanzania bara. Nadhani kwa kushirikiana na wizara husika linawezekana. Basi ndugu zangu washiriki, ni washukuru wote ambao wamechangia kufanikisha jambo hili. Nyote kwa pamoja, kila mtu ametoa mchango wake. Wako wengine tumewasikia, lakini wengine hawakuweza kusema kutokana na shughuli ya leo ilivyo. Naamini watapata muda mrefu wa kujadili kwenye kongamano hili. Nichukue nafasi hii kuwashukuru nyote kabisa, na mjue kwamba nyote tunathamini na heshima hii kubwa ambayo mmetupa hapa Zanzibar. Kwa niaba ya rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, tunakushukuruni nyote kwa kuamua kulifanya kongamano hili Zanzibar, na niwaombe makongamano mengine hata lisilokuwa hili, basi tunakukaribisheni sana mje kufanya hapa Zanzibar. Ndugu zangu washiriki, baada ya kutoa shukurani hizo, ni washukuru wadhamini wetu kwa kazi yao kubwa walioifanya, waliotuwezesha kufanyika kongamano hili. Naamini wameamua kutoa kwa ajili ya mafanikio ya taifa letu,
wakiamini wanakwenda kusaidia jamii. Hili ni jambo kubwa, na niwaombe wadhamini wengine kwa mara nyingine, ikiamuliwa kufanya kongamano hili ama jingine, basi wasisite kutoa ushirikiano kwa jambo hili. Nadhani hayo leo yatoshe. Kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa natamka rasmi kwa kongamano la 11 la Tanzania Health Summit kwa mwaka 2024 nimelifungua rasmi. Na kutakieni majadiliano mema. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Naomba sasa tuingie katika utaratibu wetu wa kutoa zawadi hizi. Ni muhimu sana na utakuwa katika utaratibu ambao nitautaja hapa. Mheshimiwa, naomba tuketi. Washiriki naomba tukae kitako. Please have a seat. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, naomba sasa niruhusu nitaje utaratibu wa kutoa zawadi zetu kama ifuatavyo. Kama leo ulivyokuja kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaanza ambayo tunataka tumkabidhi, na utaichukua zawadi hii kwa niaba yake ili umpelekee baadaye, na kwa kazi kubwa anayofanya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Omari Chilo, Rais mwenye ara ndogo wa THS, naomba kukabidhi zawadi hii maalum kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuipeleke zawadi hii tafadhali. Dr. Omar, tafadhali naomba mkabidhi Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, zawadi ambayo inafuata ama tunzo inayofuata na kwenda kwa Wizara ya Afya Zanzibar, ambayo Mheshimiwa Waziri wa Afya Zanzibar yupo na ataichukua kwa niaba ya wizara yote nzima. Naomba tuwapigie makofi kwa wingi. Wizara ya Afya Zanzibar, naomba ipande juu. Naomba Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, Katibu Mkuu ndo atapokea zawadi hii ama tunzo hii. Yupo hapa. Katibu Mkuu, karibu sana. Katibu Mkuu, karibu sana. Naomba sasa vile vile tuiandae tunzo ambayo asante sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya. Naomba sasa tuilete tunzo ya TAMISEMI. Mheshimiwa nao anafanya kazi nzuri kama tunavyojua. Tumemsikia pia hapa Naibu Waziri Daktari Faisal akieleza kwa upana kabisa katika masuala hayo. Asante sana. Naomba sasa tupandishe tunzo ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar. Naomba mwakilishi wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda uje juu ya jukwaa tupokelee tunzo hii. Hongereni sana. Naomba tuchangamshe kidogo.
Ajiandaye mwakilishi kutoka Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Asante sana. Dr. Abud, nimekuona hapa, Katibu Mkuu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Tafadhali njoo juu ya jukwaa ili utupokelee tunzo yetu hii kwa niaba ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Karibu sana daktari. Naomba sasa nimuite mwakilishi kutoka idara ya uhamiaji hapa Zanzibar, Immigration Service Department Tanzania, lakini ofisi ya Zanzibar. Naomba mwakilishi wake uje juu jukwaa ili kuchukua tunzo hii maalum. Mwakilishi wa idara ya uhamiaji hapa Zanzibar. Naomba mchukue kwa niaba, mbea aje akachukue kwa niaba, mbea aje achukue kwa niaba. Haraka. Mwakilishi kutoka THS ajiandae na mwakilishi kutoka Sanofi pia ajiandae. Naomba sasa tupandishe tunzo ya THS. Mwakilishi wake naomba juu ya jukwaa ili upokee tunzo hii kwa niaba ya THS. Karibu sana. Naomba ajiandae na asogee karibu mwakilishi kutoka Sanofi. Ajiandae na asogee karibu mwakilishi kutoka Sanofi. Asante sana. Naomba mwakilishi kutoka Sanofi aje juu ya jukwaa ili kupokea tunzo hii. Naomba harakishe mama yetu. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tumekamilisha katika zoezi la utoaji wa tunzo. Sasa tuko tayari kwa utaratibu wa kupiga picha zetu za kumbukumbu. Naomba tuandae utaratibu sasa rasmi, Mheshimiwa Makamu wa Pili, kwa hatua hizo. Na picha zetu zitakuwa kama ifuatavyo, makundi yetu ya siku hii ya leo. Picha yetu ya kwanza itakuwa ni meza kuu pamoja na bodi ya wakurugenzi ya THS. Picha yetu ya pili itakuwa ni meza kuu viongozi wa serikali, nikiwa na maana makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu, waheshimiwa naibu mawaziri nimeona hapa, pamoja na wakurugenzi wa serikali. Picha itakayofuata ni meza kuu pamoja na washirika wetu wa maendeleo, nikiwa na maana development partners pamoja na diplomats. Lakini vile vile picha yetu ya nne itakuwa ni meza kuu na NGOs ambao wamekuja hapa, kama tunavyojua nafasi kubwa sana kwao katika kushirikiana. Picha itakayofuata ni meza kuu pamoja na kamati yetu ya maandalizi, na mwisho tutamaliza na picha ya meza kuu pamoja na steering committee and executive team, ambapo utaratibu utakuwa hivyo. Mheshimiwa Makamu wa Pili, karibu na uongozi sasa meza kuu kwa utaratibu huo wa kupiga picha za kumbukumbu. Naomba wajiandae na wasogee karibu baada tu ya viongozi wetu kukaa kwenye viti vyao. Bodi ya wakurugenzi ya THS. Ya wapi? No. Uwezi kutoa tena hapo. No. Hiyo wizara ya afya wapi?
Asante sana. Naomba sasa tuje viongozi wetu wa serikali na makatibu wakuu. Naomba pia manaibu mawaziri kama tuliopo hapa tuje nyuma ya viongozi wetu na wakurugenzi wetu wa serikali mliopo, tuje tafadhali. Naomba ijiandae picha ya our development partners and diplomats. Please just get prepared, development partners and diplomats. Asanteni sana na washukuru sana viongozi wetu. Please let me call and invite the diplomats and our development partners. Asante. Naomba bodi sasa ya wakurugenzi ya THS, naomba tuende juu. Tujumuike nasi pamoja katika picha. Bodi ya wakurugenzi ya THS wajiandae non-governmental organization. Baada ya picha yetu ya bodi wajiandae non-governmental organization. Na hapa tunaomba tu waje wawakilishi wa non-governmental organization, NGOs zetu. Wawakilishi naomba tu wale viongozi tu waje kupiga picha. Asanteni sana na washukuru sana board. Asanteni sana board. Non-state actors naomba tuje hapa tupige picha. Non-state actors. Non-state actors, just representatives. Waje tu wawakilishi. Mwakilishi mmoja anatosheleza kila taasisi. Naomba tusubiri wengine, tutapiga picha nyingine, kundi la pili. Naomba tusubiri kundi la pili. Mkiongezeka. Asanteni sana. Naomba niwaite steering committee and executive team. Steering committee and executive team. Na alafu wajiandae kamati ya maandalizi. Ijiandae kamati ya maandalizi. Steering committee and executive team, na baada ya hapo naomba wajiandae kamati ya maandalizi. Asanteni sana. Naomba kamati ya maandalizi tuje haraka haraka tukamilishe utaratibu wetu. Kamati ya maandalizi tuje haraka haraka. Asanteni sana, asanteni sana. Tumeomba pia na uongozi wa Wizara ya Afya Zanzibar tumalizie. Uongozi wa Wizara ya Afya Zanzibar tumalizie.
Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, kuna tunzo yetu moja ambayo pale kwa kidogo taratibu wake hujakaa sawa. Naomba tuitoe sasa kama ulivyoridhia kuitoa tunzo hiyo. Tunakushukuruni sana uongozi wa wizara. Naomba tuwape nafasi sasa viongozi wetu kwa utaratibu mwingine. Asanteni sana. Naomba tupeleke ile tunzo sasa ambayo ilikuwa imesalia ya Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dkt. Ndugu Lile pamoja na wale wenzako ambao umeshirikiana katika panelist na moderation, naomba sasa tuje ili tupige picha. Kuna co-moderator, moderator and panelist. Asanteni sana, washukuru sana. Asante. Naomba sasa utaratibu wa kukamilisha utoaji wa tunzo wetu tukamilishe. Wizara ya Afya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Nawashukuru sana. Naomba tuinuke wote sasa kwa pamoja. Naomba tuinuke wote tuliopo kwa pamoja. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, nakushukuru sana kwa kuja kutufungulia jukwaa letu hili na mkutano wetu muhimu. Na sasa tuko tayari tukusindikize kwa utaratibu mwingine wa shughuli za serikali. Wote tuliokaa naomba tuinuke kwa ajili ya kumsindikiza mgeni rasmi. Naomba tuinuke jamani wote. Brass band, naomba sasa tumsindikize mgeni wetu rasmi.